Namaskar and Namaskara, and welcome to this very special podcast that we have arranged just prior to the Durga Puja and Vijayadashmi celebration, which will happen in 2nd of October. So today we have you can see from the screen, we have about seven people joined us. So this broadcast is going live on Navavimarsh, on College Street, Kolkata, and also on Rohan Nag Show. So this is a simcast happening for the first time where we have people from Bengal. Okay, I am the neutral person. So we have Mr. Rohan Nag, who runs his own channel in Bengali primarily. We have College Kolkata. A lot of people know about College Kolkata. So he has also joined us to share his perspective on the cultural relationship between Karnataka people and Bengali people. And we also have Saurav, who is part of the Maitri Bandhan team. So namaskar, Saurav. Namaskar. And we also have Balaji. Balaji is a pure Karnataka person who lived in Bengaluru, South Bengaluru all his life. So he will be sharing his perspective on how he perceives the Shakti Puja, the Gauri Ganesh festival, and the relationship between the Gauri Puja that happens. And he also shares some also his anecdotes to Bengali people. So welcome everyone to welcome to the podcast. So we will start. I think last but not the least, Proshunda. Proshunda is also part of the Maitri Bandhan team. So he will be just joining us from cab, but he will leave for a few minutes and then he will rejoin again. So after all the introductions, so let's first start with Saurabh. So Saurabh, so correct, your organization, Maitri Bandhan is there. So could you just tell us what is the activities done by Maitri Bandhan and how it functions in Bengaluru, how it started? Sure. নমস্কার সবাইকে, সকল বন্ধুদেরকে নমস্কার যারা বাংলায় শুনছেন এবং এই প্রোগ্রামটা দেখছেন। ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. Sincere thanks to all of you for having us on the show. Thank you very much Bhupendra ji, Balaji ji, College Street Kolkata, Rohan Nag ji and everyone else যারা ব্যাক এন্ডেও কাজ করছে এই শোটাকে পসিবল করার জন্য। প্রথমত শুরু করি মৈত্রী বন্ধনের নেসেসিটি থেকে। অ্যাকচুয়ালি বাঙালিরা ব্যাঙ্গালোরে অনেক বছর ধরেই আছে, প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স টু সে, কিন্তু বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনরা প্রাইমারিলি ব্যাঙ্গালোরে যে বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন গুলো ছিল তারা মোরলেস দুর্গাপুজো এবং কালী পুজো কেন্দ্রিক অর্গানাইজেশন ছিল। মানে বেসিক্যালি তারা সবাই একজোট হতো কালী পুজোর সময় বা দুর্গাপুজোর সময় প্রাইমারিলি, এবং পুজোটাই তাদের একটা মেন উদ্যোগ ছিল। তো সেইভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। বাঙালি কমিউনিটির ডেফিনেশন ছিল এটাই। মোস্টলি বাঙালি কমিউনিটির একটা ডেমোগ্রাফিক ইন্ট্রোডাকশন যদি আমি দিই, দে আর হাইলি এডুকেটেড পিপল যারা হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গল বা আদার পার্টস অফ ইন্ডিয়া বা আদার পার্টস অফ দ্য গ্লোব থেকে পড়াশোনা করে মোর অর লেস ফর এমপ্লয়মেন্ট তারা ব্যাঙ্গালোরে শিফট করেন। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এনি বেঙ্গলি। দেয়ার মে বি সাম এক্সেপশন, বাট বেশিরভাগ এটাই কিন্তু একটা রিয়ালিটি ফ্যাক্ট। কিছু কিছু বাঙালি আছে যারা ওখানকার এস্টাবলিশড ব্যবসায়ী এবং অনেকজন অনেক বড় বড় এন্টারপ্রাইজও তৈরি করেছেন ব্যাঙ্গালোরে, কর্ণাটকাতে। তো তাতেও তাদের একটা বিশেষ কন্ট্রিবিউশন আছে। তো এখন আমরা চলে আসছি একটা দুর্গাপুজোর এনভায়রনমেন্টে, যেটা থেকে মৈত্রী বন্ধনের সৃষ্টি। সো বেসিক্যালি কলকাতাতে আপনারা যদি দেখেন এবং যদি কলকাতার দুর্গাপুজো জিনিসটাকে যেভাবে অনেক বছর ধরে আমরা দেখছি, কলকাতার দুর্গাপুজোতে এরিয়া ওয়াইজ, সেগমেন্ট ওয়াইজ এবং বাজেট ওয়াইজে একটা প্রচন্ড একটা কম্পিটিটিভ নেচার আছে। মানে ওয়ান হ্যাজ দ্য টেন্ডেন্সি টু আউট পারফর্ম দি আদার, এই একটা প্ল্যাটফর্ম আছে। এই এখানে অনেক বড় বড় দুর্গাপুজো এখানে স্থাপনা আছে। তো তাদের মধ্যে একটা বেশ ভালো একটা পজিটিভ কম্পিটিশন আছে, যেটার ফলে আমরা কি দেখি, কলকাতা দুর্গাপুজো এখন একটা এমন স্কেলে চলে গেছে, গ্লোবাল স্কেলে, দ্যাট ইউনেস্কো হ্যাজ ইভেন রিকগনাইজড দিস অন ইটস অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্ম, মান্যতা পেয়েছে সেটা। তো সেটার কারণটা কি? সেটার কারণ হলো এই যে ভাইব্রেন্ট শারদ সম্মান, যেটাকে দুর্গা উৎসব পুরস্কার বলা হয়, সেটা কিন্তু একটা প্রাইমারি কারণ। এটা শুরু করা হয় কলকাতাতে অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানি দিয়ে, এবং বড় বড় প্রকাশনরাও আছে, বড় বড় নিউজ পেপার কোম্পানিজরাও আছে, এবং আজকাল তো অনেক শারদ সম্মান এবং দুর্গোৎসব পুরস্কারই হচ্ছে। তো প্রাইমারি মোটিভেশন ছিল সেটাই আমাদের মৈত্রী বন্ধনে, যে আমরা বেসিক্যালি একজন সেবার একটা গ্রুপ ছিলাম। আমরা মৈত্রী বন্ধনটা ফর্ম হয়েছে পরে, বাট আমরা অ্যাজ ভলেন্টিয়ার্স কাজ করতাম
in Bangalore for a very long time. I think আমরা officially recognized এবং registered হয়েছি in the year 2017, but আমাদের কাজকর্ম আমরা সেম টিম নিয়ে কাজ করছি from 2006-2007. তো বেসিক্যালি আলসুর কল্যাণীতে যেখানে মা দুর্গার বিসর্জন গুলো হয় দশমীর দিনে, সেইখানে আমরা যারা যারা আসতো বিসর্জন করতে, ইররেসপেক্টিভ অফ দুর্গাপুজো কমিটির মানুষ হোক তারা, অথবা লোকাল মানুষজন যারা ওইখানে বিসর্জনটাকে দেখতে আসছেন, তো সবাইকে আমরা একটা সিম্পল জল মিষ্টি দেওয়ার একটা ব্যবস্থা দিয়ে আমরা শুরু করি, জাস্ট অ্যাজ ভলেন্টিয়ার্স। তো প্রথমে আমাদের বাজেটারি কনস্ট্রেন্ট ছিল, আমরা সবাই নিজেদের কন্ট্রিবিউশন থেকে যতটা পারতাম সেভাবে আমরা করতাম। দিয়ে আস্তে আস্তে মানুষজন আমাদের সাথে আরো জুড়তে শুরু করলেন, এবং দে স দ্য ভ্যালিউ দ্যাট উই ওয়ার ব্রিঙ্গিং ইন, যে আমাদের যে চেষ্টাটা আছে যে সবাই যাতে একটা সেফ একটা অ্যাটমসফিয়ার পায়, সেই জায়গাটাকে আমরা মেনটেন করতে পারি। পিপল শুড রিমেইন হাইড্রেটেড, বিকজ 100 থেকে 150 খানা অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে অলসো কল্যাণীতে ইন আ কিউ। তো অনেক ঘন্টার একটা কিউ এর ব্যাপার আছে, তো তার একটা ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে হয়, তার একটা গাইডলাইন্সও থাকে। তো সেই চিন্তাধারা নিয়ে আমরা ভাবলাম যে এটা যেহেতু একটা আনঅর্গানাইজড ভাবে হচ্ছে, ক্যান উই অর্গানাইজ অ্যান্ড স্ট্রিমলাইন দিস অ্যান্ড মেক ইট বেটার। কাদের জন্য বেটার? এক তো হচ্ছে যারা বাঙালি দুর্গাপুজো অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের জন্য বেটার প্রাইমারিলি। সেকেন্ড হচ্ছে ওইখানকার যারা ল অ্যান্ড ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ আছে, তারা যে অবস্টিকলস গুলোকে ফেস করছে তাদের সাথেও আমরা কোঅর্ডিনেট করি টু মেক দ্য প্রসেস স্মুদার অ্যান্ড মোর স্ট্রিমলাইন। এবং এই যারা স্ট্যাটুটরি বডিজ আছে অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ কর্ণাটকা, লাইক বিবিএমপি বা লোকাল পুলিশ স্টেশন, যেখান থেকে অ্যাপ্রুভালস গুলো নিতে হয়, বা ফায়ার সেফটি নর্মস বা পাবলিক ক্রাউডিং এর যে অ্যাপ্রুভালস গুলো নিতে হয়, তার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক। তো আউট অফ দিস থট মৈত্রী বন্ধন ওয়াজ বর্ন। তো এই থটটা, আরেকটা যেটা আমাদের চিন্তাধারা ছিল, যে এই যে যতগুলো বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন আছে যারা দুর্গাপুজো বা কালী পুজো করছে, তাদেরকে আমরা একসাথে নিয়ে একটা এপেক্স বডি বানাবো, যেখানে আমাদের মধ্যে হয়তো মেম্বার্স আর ফ্রম ডিফারেন্ট অ্যাসোসিয়েশনস, সবাই কেউ কেউ এক্সওয়াইজি অ্যাসোসিয়েশন থেকে আছে, কেউ অন্য আছে, বাট তাদেরকে নিয়ে, তাদের থেকেই লোকজন নিয়ে আমরা মৈত্রী বন্ধনটাকে শুরু করি। এবং আমরা ভাবি যে কলকাতাতে যেই দুর্গোৎসব পুরস্কার শারদ সম্মানটা হয় সেটাকে আমরা প্রথম শুরু করি। এবং আই এম ভেরি প্রাউড টু সে আজকে যে আমরা নট অনলি ব্যাঙ্গালোরের প্রথম শারদ সম্মানের প্ল্যাটফর্ম, আমরা কিন্তু গোটা দক্ষিণ ভারতে 5টা রাজ্য জুড়ে we are the first organization to start দুর্গোৎসব পুরস্কার and শারদ সম্মান in south of India. তো তারপর থেকে তো নয় অনেক কিছুই হয়েছে, মানে মেনি আদার অর্গানাইজেশনস হ্যাভ ক্রেপ্ট আপ, কারুর কারুর কোনো কমার্শিয়াল অ্যাঙ্গেলস আছে, সাম ফর প্রফিট অর্গানাইজেশনস আছে যারা পিওরলি ফর ব্র্যান্ডিং পার্সপেক্টিভ, তারাও এখন শারদ সম্মান পার্সপেক্টিভে ঢুকে গেছে। বাট পিওরলি একটা সোশ্যাল কজ যদি আপনারা দেখেন, দ্যাট ইজ ইভেন টুডে ইট ইজ মৈত্রী বন্ধন। আমি এগুলোর কিছু কিছু ফ্যাক্টরসও দিচ্ছি, কেমন মানে কারণটা কি। যে কোনো গভর্নমেন্ট লিয়াজোর কাজের জন্য বা অ্যাপ্রুভালস এর জন্য বা পারমিশনস এর জন্য যে মৈত্রী বন্ধন যে এফোর্ট গুলো লাগায়, যেমন ধরুন আলসুর কল্যাণীতে যে ক্রেনের ব্যবস্থাটা বিবিএমপি করে, উই অর্গানাইজ এভরিথিং, উই গেট দ্য পারমিশনস, উই ট্রাই টু হেল্প দ্য আমাদের যারা বাঙালি ফ্যামিলিজ যারা যারা ওখানে আসে তাদেরকে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিনামূল্যে টিল ডেট। যে অ্যাওয়ার্ডস গুলো হয়েছে তার কোনো রেজিস্ট্রেশন ফি নেই, এটা আমি অন রেকর্ডও বলছি, অ্যান্ড আই ক্যানট স্ট্রেস দিস এনাফ এই জিনিসটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ নিরপেক্ষ হওয়াটা আমাদের কাছে খুব বেশি দরকার। মৈত্রী বন্ধন অ্যাওয়ার্ডস আনলাইক আদার অ্যাওয়ার্ডস ক্যানট বি বট। এটা কোনো মূল্য দিয়ে বা ইনফ্লুয়েন্স দিয়ে বা স্পন্সরশিপ দিয়ে এটাকে কেনা যায় না। তো তার জন্য মৈত্রী বন্ধনের একটা অর্গানাইজেশনের যে অ্যাওয়ার্ডটা আছে যেটা আমরা দিই, সেটা ওভার ইটস পিরিয়ড অফ টাইম 2017 থেকে শুরু করে আজকে আমরা 25-এ দাঁড়িয়ে আছি, এর একটা বিশেষ ক্রেডিবিলিটি আছে। মানে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কভেটেড প্রাইজেস। মানে শারদ সম্মান তো অন্যরাও করছে, দুর্গোৎসব পুরস্কার অন্যরাও করছে, বাট সামওয়্যার দের ইজ সাম কাইন্ড অফ অ্যান এন্ট্রি ফি ইনভলভড, ইদার দের ইজ সাম ফুড প্লেট চার্জেস, কভার চার্জেস, ইত্যাদি ইত্যাদি যা হোক ভাবে করা হয়। আমাদেরটা কিন্তু পুরোপুরি স্পন্সরশিপ অ্যান্ড সেলফ স্পন্সর ড্রিভেন। সো ইন কেস আমাদের স্পন্সরশিপ রেভিনিউ শর্টফল হয়, we pull in from our own pockets, and those days also we have crossed, and we are fairly successful ajke, but এমন দিনও ছিল where we have fallen short and we have all had to contribute from our pockets to get the thing running. কিন্তু তখনও we were very particular যাতে নিরপেক্ষ থাকা যায়, তার জন্য কিন্তু আমরা কারোর কাছ থেকে, কোনো অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে বা কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের কাছ থেকে কোনোদিন আমরা কোনো ফান্ডস রেজ করিনি। ইট হ্যাজ পিওরলি বিন অন দ্য স্পন্সরশিপ মেথড। এখন আরেকটা ব্যাপার আছে যেটা মৈত্রী বন্ধনের একটা বিশেষ স্পেশালিটি, যেটা হচ্ছে আমাদের যেই জাজমেন্ট করার যে একটা সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ আছে, ইট ইজ কল্ড ম্যাথামেটিক্যাল টার্মস। আপনারা সবাই ওয়েটেড অ্যাভারেজ কথাটাতে এভরিওয়ান ইজ ফ্যামিলিয়ার, এটা আমরা সব বেসিক ম্যাথামেটিক্সে করেছি।
তো অন্যদের নর্মালি কি হয় প্যারামিটার্সে 10টা প্যারামিটারে 5টা পয়েন্ট 50-র মতো স্কোর হলো, whoever is at 49 48 তারা ওই whatever you get, বাট আমরা প্রথম শুরু করি এবং আজকে অবধিও আমরাই এইভাবে করি যে স্পেসিফিক ক্যাটাগরিজ হ্যাভ মোর ওয়েটস দেন আদার ক্যাটাগরিজ। এটা আমাদের একটা কি ডিফারেন্সিয়েটর। এই ওয়েটেড অ্যাভারেজ হওয়ার দরুনে কি হয়, দ্য জাজমেন্ট দ্যাট কামস ফ্রম মৈত্রী বন্ধন, যে দুর্গোৎসব পুরস্কারে আমাদের প্রাইমারিলি সব থেকে বড় পুরস্কারের নাম হচ্ছে সর্বাঙ্গীন সেরা, ওটা একটা অ্যাসোসিয়েশনকেই দেওয়া হয়। আর তারপরে হচ্ছে সেরা পুজো, তার 3টে ক্যাটাগরি আছে, সেরা প্রতিমা তার আছে, সেরা ভোগ, সেরা প্যান্ডেল, সেরা ডেকোরেশন, ফায়ার সেফটি, ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট, কালচারাল প্রোগ্রাম, এইসব ভ্যারিয়াস ক্যাটাগরিজে মানে অ্যাওয়ার্ডস গুলো দেওয়া হয়। এগুলোর কিন্তু সব একটা ওয়েটেড পয়েন্টের একটা সিস্টেম আছে, এটা কিন্তু একটা প্রচন্ড সাইন্টিফিক টেম্পার যেটা আমরা দেখিয়েছি এখানে, সেইভাবে কিন্তু এটা এবং এটাকে 3টে ক্যাটাগরিতে আমরা প্রাইমারিলি ভাগ করি। এই 3টে ক্যাটাগরি হলো বাজেট, অবভিয়াসলি একটা বড় বাজেটে সর্বজনীন পুজো যেখানে ফুটফল ইজ অ্যাবাউট 1 লাখ or 2 lakh people, that cannot compete with a ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট পুজো যেখানে ধরুন সাবস্ক্রিপশন অফ দ্য মেম্বার্স ইজ 300-400। সো হাউ ডু উই বি ফেয়ার, মানে আমরা কিভাবে ওই জিনিসটাতে একটা ফেয়ার অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি, তার জন্য আমরা কি করেছি, আমরা আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি করেছি, স্মল অ্যাপার্টমেন্ট ক্যাটাগরি, মিডিয়াম অ্যাপার্টমেন্ট অ্যান্ড ভিলা ক্যাটাগরি, বড় বাজেটের সর্বজনীন পুজো, so on and so forth, মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য অডিয়েন্স অর পার্টিসিপেশন অফ দোজ পুজোস। না না হলে কি হতো, তো এগুলো আমরা ইভেনচুয়ালি ইভলভ করেছি, মানে উই ওয়ার নট আইনস্টাইন যে আমরা ডে ওয়ান থেকে উই হ্যাভ ডান এভরিথিং রাইট। তো আমাদের অ্যাপ্রোচ হ্যাজ অলসো বিন সাইন্টিফিক, যেমন সায়েন্সের একটা অ্যাপ্রোচ কি, এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকি আমরা, যে ইনফারেন্স আর অবজারভেশনটা আসে সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের পরের বছর থেকে আমাদের ক্যালকুলেশন চেঞ্জ করি। তো মৈত্রী বন্ধনও ঠিক এই সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ মাইন্ডসেটটা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড উই আর ইমপ্রুভিং আওয়ার সিস্টেম অন এ ইয়ার অন ইয়ার বেসিস। এবং আমাদের অনেক সময় হয়েছে যে আমাদের কাছ থেকে কিছু স্পেশাল রিকোয়েস্ট এসছে টু create an award category which would then again exclusively go into the pocket of 1 or 2 associations. So we have kind of আমরা চেষ্টা করেছি যে সেগুলোর মধ্যে যাতে আমরা না যাই, এমন কোনো ক্যাটাগরি আমরা ক্রিয়েট করিনি যেখানে পার্টিসিপেশন ইজ লিমিটেড টু অনলি আ হ্যান্ডফুল অফ অ্যাসোসিয়েশনস। সেটাও কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। যেমন ধরুন যদি আমি একটা এমন রেস তৈরি করছি যেখানে মাত্র 3টে মানুষই দৌড়াবে, তো আমরা তো গোল্ড সিলভার অ্যান্ড ব্রঞ্জ ইজ ফিক্সড বিটুইন দ্য 3 of them, রাইট? তো সেটাও আমাদের একটা মানে ইন্টেনশন থাকে এবং খুব সাইন্টিফিকলি আমরা সেই জিনিসটা ক্যালকুলেট করি যাতে সেই পরিস্থিতি যাতে না দাঁড়ায়। তো সেটা আমাদের একটা মেইন চেষ্টা। আর আমাদের যে ভালো স্পন্সরশিপের যে ব্যাকিংটা আছে, ইভেন আমাদের স্পন্সরস আর অলসো ভেরি হ্যাপি উইথ আওয়ার এক্সিকিউশন। ওরাও কিন্তু বলে যে তোমরা যে ডিসিপ্লিন, যে রিগার আর যে সাইন্টিফিক প্রিন্সিপাল নিয়ে এই জাজমেন্টেরটা করো, ইট ইজ ইভেন উই শুড নট বোস্ট, মানে তাও গর্ব করেই বলছে যে না কলকাতার থেকেও বেশি অর্গানাইজড, মানে তোমরা যেটাকে করছো ইট ইজ বেটার দেন কলকাতা। কলকাতাতে আমরা দেখেছি যে একটা পলিটিক্যাল বায়াস আছে, একটা কেউ বলে দিল, একটা কোনো মানে নাম নেব না, কোনো মন্ত্রীর ফোন চলে এলো যে না আমার অ্যাসোসিয়েশনকে দিতেই হবে এই পুরস্কারটা। আই থিঙ্ক রোহন দা যারা কলকাতাতে আছে, কলেজ স্ট্রিট কলকাতা, দে উইল বি এবল টু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ফ্রম ওয়্যার আই এম কামিং ফ্রম। তো ওই একটা দুটো ফোন কল হয়তো আমাদেরও এসছে, বাট উই হ্যাভ দ্যাট মেকানিজম টু ওভারকাম দিস। বাট থ্যাঙ্কফুলি এটা কলকাতার মতন যেহেতু ক্রাউডেড সেক্টর নয়, তো তাই না উই হ্যাভ বিন এবল টু সেভ আওয়ার স্কিনস এখনো অব্দি। তো এটা হলো মৈত্রী বন্ধনের শারদ সম্মান এবং দুর্গাপুজো। বাট আমাদের কাজটা এইটুকুতে সীমিত নয়, এছাড়াও আমরা বিভিন্ন একদম সোশ্যাল আউটরিচের যা যা কাজ হয় সেটা আমরা খুব করি, এবং করতে করতে আমরা একটা মান্যতা পেয়েছি কর্ণাটকা রাজভবন থেকে। গত 3 বছর আমরা কর্ণাটকা রাজভবনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ডে সেলিব্রেট করি খুব গর্বিত ভাবে। যেটা আর আমরা কোন ডেটাকে মানি সেটা হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জি যেই ডেটাকে 20th of June he recognized as West Bengal State Formation Day. We are proud to say that Maitri Bandhan is the organization, the official organization invited by the Raj Bhavan of Karnataka to conduct this program with all Bengali associations on that day. And যারা কলকাতাতে আছে, যারা পডকাস্টাররা, তারা কিন্তু জানে যে এই দিনটাকে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু বিশেষভাবে চেপে দেওয়া হয় এবং এই সত্য কথাটাকে সামনে আসতে দেওয়া হয় না। এখন আপনাদের বলি আমরা কিভাবে এই জায়গাটাতে পৌঁছলাম। মৈত্রী বন্ধন ওয়াজ ফর্ম কিপিং 4 ইম্পর্টেন্ট টেনেটস ইন মাইন্ড। প্রথমত বাঙালি, দ্বিতীয় হিন্দু, তৃতীয় ন্যাশনালিস্ট, চতুর্থ নন পলিটিক্যাল।
এই চারটে হলো আমাদের চিন্তাধারার কোর, এই চারটে পিলার। এবং আই ক্যানট স্ট্রেস দিস এনাফ যে এই চারটে জিনিসই কিন্তু আমাদের কাছে নন নেগোসিয়েবল। মানে কেউ যদি আমাদের সাথে যুক্ত হতে চায়, যাদের কাছে এই চারটের মধ্যে হয়তো একটাও নেই, দ্যাট পার্সন, তাদের সাথে আমরা অ্যাসোসিয়েট করি না বা সেই অর্গানাইজেশনের সাথে আমরা কোনো কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাই না। আমাদের একটা আন্ডারলাইন, যেটা আমরা বললাম নন পলিটিক্যাল, আজকাল সামাজিক সিচুয়েশন আর পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে ন্যাশনালিজম অটোমেটিক্যালি ইজ গেটিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আ সার্টেন পলিটিক্যাল পার্টি। আমি জানি না এই পোলারাইজেশনটা কতটা ঠিক বা কতটা উচিত, বাট এটা একটা আনফর্চুনেট রিয়ালিটি যেটা আমাদেরকেও ফেস করতে হয়। অনেকেই আমাদেরকেও সেই কথাটা বলেছে বা অ্যাকিউজেশনটাও করেছে, উইচ উই হ্যাভ রিবাটেড অ্যাজ ওয়েল। অনেক মেম্বার্সরাও ছিল যারা ভেবেছে যে এটা একটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু আজকে আমি এই পডকাস্টের মাধ্যমে আমি সব বন্ধুদেরকে এবং সব দর্শনগণ শ্রোতাদের সবাইকে স্পষ্টভাবে জানাতে চাইছি যে মৈত্রী বন্ধন কিন্তু কোনোদিন কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সাথে যুক্ত ছিল না, আজও নেই, আর আগামী দিন কোনোদিন থাকবেও না। আমরা পুরোপুরি হিন্দু চেতনা এবং একটা ন্যাশনালিস্ট ফিলিংটাকে নিয়ে আর বাঙালিত্ব যে ভাবটা আছে সেইটাকে নিয়ে আমরা কাজ করছি। এবং বাঙালিত্ব হওয়াতে একটা প্রশ্ন ওঠে, বাঙালি কারা? মানে বেসিক্যালি বাঙালি আমাদের মাদার টাং, তাই বলে কি আমরা বাঙালি? সেটা নয়। আজকে আমাদের এখানে অনেক কানাডা ভাই বোনরাও আছে। আমরা মনে করি যারা আমাদের সাথে, আমাদের এই চিন্তাধারার সাথে যুক্ত, তারা সবাই ভারতীয়, তারা সবাই বাঙালি। আমরা সেভাবে দেখি। যারা আমাদের কজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, ইররেসপেক্টিভ অফ সে কি ভাষায় কথা বলছে বা তারা বাড়িতে কি বিচার মানে বা কোন ভগবানের পুজো করে, সেটা আমাদের কাছে ম্যাটার করে না। এবং আমি কর্ণাটকার সোসাইটি, কানাডা সোসাইটিকে স্পেসিফিক্যালি আমি বলবো যে এটা একটা খুব কলকাতার সাথে একটা খুব ভালো একটা মানানসই আছে ব্যাপারটাতে, যে এখানে একটা কসমোপলিটন কালচার আছে, যেটার জন্য আমরা মৈত্রী বন্ধনটাকে এতটা ফ্লারিশ করতে পেরেছি। অন্য জায়গাতেও দেখবেন, আমি শহরের নাম নেব না, আবার কিছু কিছু শহরের নাম নিলে তো হয়তো আবার হাত ফাতো কাটা যেতে পারে আমার। তো যাই হোক, তো নাম নেব না, কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে একটা এমন কসমোপলিটন কালচার আছে where it things have been absorbed very well by the society in Bangalore, by the people of Bengaluru and by the citizens of Karnataka. আমি আপনাকে কিছু বিশেষ উদাহরণ দিচ্ছি, and আমি একটু পিছিয়ে যাব টু দ্য ভেরি ডিফিকাল্ট টাইমস অফ কোভিড, যখন 2020 and 2021 কোভিডে সোশ্যাল গ্যাদারিং, ক্রাউড ডিস্টেন্সিং আর অনেক লিমিটেশনস ছিল, সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট ইত্যাদি ইত্যাদিতে আমরা কিছুতেই দুর্গাপুজো করার পারমিশনস পাচ্ছিলাম না। তখন বিশেষভাবে আমরা এখানকার যে বৃহৎ বেঙ্গালুরু মহানগরা পালিকের যিনি হেড ছিলেন ওনার সাথে আমরা কথা বললাম, এবং তার আগে আমরা তখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওনার রেসিডেন্সে কৃষ্ণাতে গিয়ে আমরা ওনার সাথে একটা মুখোমুখি কথা বললাম অ্যান্ড হাইলাইটেড দ্য পেইন এরিয়াস দ্যাট উই আর ফেসিং। তখন উনি কিন্তু একটি কথা বললেন যে দেখো, দুর্গাপুজো আর মাইসোর দশেরা আমার কাছে কিন্তু এক। এইখানেই কিন্তু এই ব্রিজটা কানেক্ট হয়ে যায়। বাঙালি আর কানাডা কালচার কিন্তু অনেকটাই এক। আমরা কিন্তু যেভাবে আমরাও আমাদের মা শক্তিকে পুজো করি, ওরাও কিন্তু মা চামুন্ডি এবং মাইসোর দশেরা যে আন্ডারলাইন যে রুটটা আছে, তারাও কিন্তু সেইভাবেই সেই পুজোটা করে। এবং মা চামুন্ডিও কিন্তু একটা বিশাল বড় শক্তিপীঠ, ওই মন্দিরটাও আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গতেও আছে। তারাপীঠ বিশাল শক্তির জায়গা, কালীঘাট শক্তির জায়গা। একটু যদি আমি ফার্দার নর্থ ইস্টের দিকে যাই, আসামে মা কামাখ্যা, আমি যদি উত্তর দিকে যাই কাশীতে ভৈরব বাবা, এগুলো সব কিন্তু বিশাল শক্তির একটা জায়গা। এবং আমার মনে হয় আমাদের সনাতনী কালচার যেটা, এই সনাতনী কালচারটা কিন্তু একটা ইউনাইটেড বাই শক্তি। এটা কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিরা ভাষার নাম করে যে না তুমি কানাডায় কথা বলবে, আর পশ্চিমবঙ্গতে আজকাল একটা দল উঠেছে তারাও খুব বলছে তুমি বাংলায় বলবে, অন্য জায়গায় গিয়ে বলে তোমরা অমুক ভাষা বলবে। এইটা কিন্তু আমার মনে হয় ইজ আ আউটকাম, যে শক্তিটা কিন্তু এখন ইউনাইট হচ্ছে। যখন ইউনাইট হচ্ছে, এটাকে ডিভাইড করার একটা চেষ্টা চলছে। তো মৈত্রী বন্ধনের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে এই চেতনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এই চেতনাটাকে আরো প্রোৎসাহন করা। আমাদের নিজেদের মধ্যেও যেই বৈঠকগুলো হয়, আমাদের যে মেম্বার্সের মধ্যে যে ব্রেন স্টর্মিং গুলো হয়, নানান সেশন স্টেট আমরা করি, রাজভবনের প্ল্যাটফর্মে যেই আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফরমেশন ডেটা সেলিব্রেট করি, যেখানে আমরা সবসময়তেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিজির চিন্তাধারা, এক এক নিশান, এক সংবিধান, এই কথাগুলোর উপর যখন আমরা চর্চা করি, এই চর্চার মাধ্যমে আমরা ওই চেতনাটাকে গোটা ভারতবর্ষের যারা সনাতনী ভাই বোনরা আছে তাদের মধ্যে চেষ্টা করি এই জিনিসটাকে আনার। এবং অনেকটাই সময় নিয়ে নিলাম, কিন্তু একটা লাস্ট পয়েন্ট বলি।
আমাদের যে বাঙালি নেক্সট জেনারেশন আছে, জেন জি বা তারপরেও যারা আছে, যারা এখন খুব ছোট, তারা হয়তো জন্মগ্রহণ করেছি ব্যাঙ্গালোরে, কোনোদিন হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের মাটির সাথে সেরকম কোনো পার্সোনাল কানেক্ট নেই। এই আমাদের প্ল্যাটফর্মে আমরা চেষ্টা করি টু গিভ দেম দ্য ফিল অফ, মানে বাঙালিত্বটা কি, মানে বাঙালি তো একটা বস্তু নয়, বাঙালি একটা ভাব নয়, বাঙালি একটা জাতি নয়, বাঙালি ইজ আ থট, ইট ইজ আ কালেকটিভ থট অ্যান্ড আইডিয়ালস, যেটাকে আমরা যদি 1947 এর আগেও যাই, 1800s এ যদি আমরা যাই, যে স্বাধীনতা সংগ্রামী হোক, আমাদের কবিতার মাধ্যমে হোক, আমাদের গল্পের মাধ্যমে হোক, যেই বলিদানগুলো আমরা দিয়েছি, সেগুলো যাতে এই ইউথের কাছে পৌঁছয় এবং তারা জানে মানে হোয়াট ইজ দেয়ার আইডেন্টিটি। এই যে আজকালকার একটা অন্য একটা ন্যারেটিভ চলছে, কাউন্টার কালচার যেটাকে বলা হচ্ছে, ইট ইজ আ ন্যারেটিভ against the founding principles of সনাতন হিন্দু ধর্ম, সেটার বিরুদ্ধে যাতে আমরা ওদেরকে যুক্তি দিয়ে ওদেরকে বুঝিয়ে আমাদের পথে যাতে রাখতে পারি, যাতে পশ্চিমবঙ্গ অ্যাজ আ স্টেট হারিয়ে না যায়। আমরা অলরেডি পশ্চিমবঙ্গের বিভাজন যখন, সরি, অখণ্ড বঙ্গ যখন বিভাজন হলো, তখন একটা বঙ্গ আমরা হারিয়ে ফেললাম। আজকে আমাদের কাছে আসছে পশ্চিমবঙ্গ। আমি ছোট বাচ্চাদের সাথে যখনই কথা বলি, জিজ্ঞেস করি পূর্ববঙ্গটা কোথায় গেল, ওয়্যার ইজ ইস্ট বেঙ্গল অন দ্য ম্যাপ? তখন বলে সত্যি তো, দের ইজ নো ইস্ট বেঙ্গল অন দ্য ম্যাপ। তখন আমি বলি ছিল, এটাই আজকে নাম হয়ে গেছে বাংলাদেশ। ইফ উই আর্নট কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট টুডে, তাহলে আমরা হয়তো পশ্চিমবঙ্গটা একদিন হারিয়ে ফেলবো। সেটা যাতে না হয়, এটা হলো আমাদের সংগঠনের একটা মেন চেষ্টা। এবং হোপফুলি আপনাদের সবাইকার সাপোর্টে, ভালোবাসায়, কানাডিগা আমাদের যারা ভাই বোনে আছে তাদের প্রোৎসাহনে, তাদের এনকারেজমেন্ট, সাপোর্ট, ভালোবাসাতে আমরা আমাদের কাজটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, নট অনলি ফর আ ইউনাইটেড বেঙ্গল বাট ফর আ ইউনাইটেড অ্যান্ড সনাতনী ভারত। এটা আমাদের কাছে প্রচন্ড বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই এই বক্তব্য বলেই আমি আমার কথা শেষ করলাম। আর সবাইকে আবার আমার অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাকে এই প্ল্যাটফর্মে ডাকার জন্য, ইনভাইট করার জন্য, যাতে আমি আমার বক্তব্য সবাইকে জানাতে পেরেছি। Oshanko, thank you very much, Saurabh. I think you gave a very detailed activities report that you have done, and also the ethos of Maitri Bandhan. It's really heartening to know that as a Bengali organization, you are not only remain a Bengali, but in your organization you have people from Bihar, UP, even Karnataka come and join and work with you during the Durga Puja. So, Rohanda, I'll come back to you. So, if you have anything to say or have any questions to the our panel, you can ask. বাংলা বলতে পারো আপনি। আচ্ছা, আমি কেবলমাত্র এটাই জানতে চাইছিলাম সৌরভদার কাছে, কোন প্যারামিটার গুলো সেট করা হয়েছে, যেটা মানে মানে খুব বেসিক প্যারামিটার কোনগুলো সেট করা হয়েছে, যেগুলোর জন্য আমরা মোটামুটি ঠিক করব যে এটা মানে এটা ভালো পুজো, এটা খারাপ পুজো, বা খারাপ পুজো বলে তো কিছু হয় না, যাই হোক, এটার প্রেজেন্টেশন বেটার, এর ভালো। সো আমি শুধুমাত্র মানে আমার প্রবলেম হচ্ছে, আমি যেটা বলতে চাইছি যে পুজোর দিক থেকে দেখতে গেলে শুধুমাত্র কি প্রতিমা, প্যান্ডেল, প্রেজেন্টেশন, ওখানকার এনভায়রনমেন্ট এগুলোই দেখা হচ্ছে, নাকি পুজো প্রণালীকেও দেখা হয় যে প্রপারলি পুজো হচ্ছে কিনা, নাকি ওই উপরের সাজসজ্জা, চাকচিক্য ওটাই দেখা হয়, নাকি ওভারঅল? যেমন কলকাতার পুজোতে পুজোই ওই প্যান্ডেলই থাকে, আসল পুজো, রীতিনীতি, মন্ত্রোচ্চারণ আমি আর বলতেও চাই না। সো আমি জানতে চাইছি কি অ্যাকচুয়ালি পুজোটা কি পদ্ধতিতে হচ্ছে, মায়ের পুজো সমস্ত পুজো পদ্ধতি ফলো করে হচ্ছে কিনা, সেগুলো কি দেখা হয় নাকি? আমি কি একটু বলতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন বলুন, আপনি বলুন, বলুন। হ্যাঁ, আসল কথা, আমার ভিডিওটাকে আমি অফ রেখেছি, এখন আমি ড্রাইভিং করছি। সৌরভ, উইথ ইউর পারমিশন আমি বলছি। Acha, Prashanda, your voice is very low. So, Prashanda, I think Saurabh would be better because your voice is low. I think people may not be able to hear you clearly. So, once you reach home, then we can do that. এখন শোনা যাচ্ছে? Yes, now you can hear. Go ahead. আপনি বলুন। ওকে, আমাদের আসল কথা, এখানে যখন মৈত্রী বন্ধনের পুজোটা, মানে পুজোর যে আমরা এটাকে শারদ সম্মান বলি না, আমরা এটাকে দুর্গা পুজো পুরস্কার বলি। প্রথমত আমাদের কিছুগুলোকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং আস্তে আস্তে পুজোটাকে একটু ছোট করে অন্যান্য গুলোকে বড় করে, আমরা সেটা করি না। Prashanda, we are losing you.
Hello. I think okay. Saurabh, I think you should answer this question. ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ টাইম, প্রথম কথা রোহন দা, আপনার প্রশ্নটা কিন্তু খুবই ভালো এবং আমি খুব পয়েন্টেড অ্যান্সার দিচ্ছি। যে পুজো পদ্ধতিটাও আমাদের কাছে একটা ফ্যাক্টর আছে। ইনফ্যাক্ট আমি নাম নিচ্ছি না, একটা বিশেষ দুর্গাপুজো প্রথমবার শুরু করেন ফিমেল প্রিস্টদের দিয়ে, যে পুজোটা হচ্ছে, তো তাদেরকেও আমরা রেকগনাইজ করি। আরেকটা দুর্গাপুজো সংগঠন, আই থিঙ্ক তার ফলোয়িং ইয়ার বা সেম ইয়ার, তারা ফিমেল ঢাকি নিয়ে আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তো উই হ্যাভ রেকগনাইজ দ্যাট এজ ওয়েল। তো পুজো পদ্ধতি, পুজো উচ্চারণ এবং সেলিব্রেশন অফ দুর্গাপুজো, সেটার ওপরও কিন্তু আমরা প্রচন্ড একটা ইন্ট্রিনসিক ওয়েটেজ দিই এবং এটার ফলে রীতিনীতি আছে সামথিং। হ্যাঁ, কারেক্ট, এগুলো আমাদের এস্টাবলিশড ক্যাটাগরিজ আছে এবং এই ক্যাটাগরি গুলোকেও আমরা কনসিডার করি। এবং নট অনলি প্যান্ডেলে পুজো করলেই সেটাকে পুজো হয়, ঘরোয়া পুজো, অনেক বড় বড় বাড়ির পুজো আছে যারা বাড়ির মতন করে পুজো করে এক চালের ঠাকুর নিয়ে, আমরা সেই পুজো তারও আমরা মানে সেটাকে আমরা কনসিডারেশনে রাখি এবং তাদেরও একটা অ্যাসেসমেন্ট হয়। সো বেসিক্যালি শুধুমাত্র প্যান্ডেল বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন সেটা দেখে হয় না। ইনফ্যাক্ট আমি যেটা কোভিড এর কথা বলছিলাম, আমরা সেইখানেও আমরা কোভিড প্রোটোকল কোন পুজো কত ভালোভাবে করেছে সেটাকেও আমরা তার উপরও একটা মার্কস রেখেছিলাম, তার একটা পয়েন্ট ছিল এবং সেই রিপোর্টটা কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের জমা ছিল এবং একটা কন্টিনিউয়াস একটা সিসিটিভি ক্যামেরার একটা ফিডও ছিল, যেটা আমরা দিয়েছি টু এস্টাবলিশ এন্ড ভ্যালিডেট আওয়ার পজিশন যে আমরা কিন্তু কোভিড-19 এর প্রোটোকলস কিভাবে আমরা ফলো করছি। তো যেমন এখন আমরা কোভিড এর পরিস্থিতিতে থ্যাঙ্কফুলি নেই, তো এই বছরের পুজোতে কি আমরা কোভিড প্রোটোকল রাখবো না, কিন্তু সেই বছর আমরা রেখেছিলাম। তো সেরকম ভাবে প্রত্যেক বছরই আমরা কিছু না কিছু ক্যাটাগরি অ্যাড করি, আর মোস্টলি এই ক্যাটাগরিগুলো কিন্তু ইউজার ফিডব্যাক থেকেই আসে। এই যেমন আজকে ধরুন আপনার সাথে আমাদের একটা কথা হচ্ছে, এই আমাদের একটা বাঙালিরা তো বেসিক্যালি খুব মানে মেধা বলতে গেলে তো বাঙালি মানে যখন আমরা একটা মেধার কথাটা ভাবি, মাইন্ডে আমাদের কি আছে যে হ্যাঁ বাঙালিদের মধ্যে একটা প্রচুর ভাবে এই জিনিসটা আছে, মানে দে ভেরি ট্যালেন্টেড ইন টার্মস অফ কালচার। তো আমরা অনেকগুলো ফ্যাসেটস এরকম ভাবে ইনক্লুড করেছি যে যাতে মেধাটা ফুটে ওঠে। একটা দুর্গাপুজোর পেছনে অনেকগুলো মানুষের কাজ থাকে, ইনক্লুডিং মেম্বার্স অফ দ্য প্রেস যারা রিপোর্টও করে। টাইমস অফ ইন্ডিয়াতেও আমাদের মৈত্রী বন্ধনের দুর্গাপুজোর একটা কভারেজও হয় এবং রিপাবলিক বাংলা চ্যানেলেও আমাদের দুর্গা উৎসব পুরস্কারের বিষয়ে ন্যারেশন মানে একটা কভারেজও হয়েছিল। সেখানেও কিন্তু তারা এই জিনিসটাকেই ফোকাস করেছিল দ্যাট আমাদের দুর্গা উৎসব পুরস্কার মে নট বি এবল টু কম্পিট with the gigantic scale of Durga Utsav Puruskars of Kolkata. But if you assess us on the parameters of quality and quality alone, then আমি গর্ব করে বলতে পারি যে আমরা কিন্তু কলকাতা দুর্গা উৎসব পুরস্কার কমিটির থেকে ফার বেটার। আমি আর একটা অ্যাডিশন করতে চাই, যেরকম গত বছর যখন আরজি কর নিয়ে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়েছিল, তখনও কিন্তু আমরা আরজি করের জিনিসটাকে সামনে রেখে আমরা একটা নারী শক্তির উপর একটা অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করেছিলাম। তো আমরা যেসব মানে আশেপাশে যে জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু ব্যথিত করে বা চিন্তিত করে কি আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি সমাজের, আমরা সেই জায়গায় ক্ষতগুলোকে কিছুটা দূর করার চেষ্টা করি আমাদের সীমিত সামঞ্জস্যকে নিয়েই। তো আগামী দিনেও আমরা অনেক কটা চ্যানেলের সাথে যুক্ত হচ্ছি, যেরকম রিপাবলিক বাংলাতে আমাদের এক্সক্লুসিভ ফিচার থাকবে এবছরও। তো আমরা সমাজের সমস্ত অংশটাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এমনকি আমরা কিছু পুজো পেয়েছি যেখানে এরা প্রচণ্ডভাবে অবাঙালিরাদেরকেও নিয়েও পুজোটা করে, সেই সব পুজোগুলোকে আমরা স্পেশাল ক্যাটাগরিতেও রাখি। আমরা ওটাও দেখতে চাই যে সমাজ মানে এখানে শুধু বাঙালি পুজো নয়, এখানে বাঙালির সাথে কন্নড় যুক্ত থাকে, সেই ছোটখাটো অনেক জিনিসগুলো যেগুলো লোকে হারিয়ে ফেলে। আমরা গিয়ে দেখি যে ঢাকিদের পায়ে চটি আছে কি না, এই যে জিনিসগুলো একটা তার একটা ড্রেসটা ঠিকঠাক পড়েছে কি না, কারণ সবাইকে নিয়ে তো পুজো, এই ছোটখাটো জিনিসগুলো। তো আমাদের মানে যদি আমরা মৈত্রী বন্ধনের অ্যাওয়ার্ডটা থেকে সত্যি এটা মৈত্রীরই কথা বলে, কারণ সমস্তকে নিয়ে চলা কোনো, আর এই অ্যাওয়ার্ডগুলো কোনোটা একটা অ্যাসোসিয়েশনকে শুধু খুশি করার নয়, তার সঙ্গে সমস্ত মানুষ ঢাকি সমস্ত মানুষকেই আমরা একসাথে নিই। এমনকি আপনাকে একটা এক্সাম্পল আজকে দিচ্ছি, আজকে একজনের মানে একজন লোকাল কর্ণাটিকার 20 ইউনিটের রক্তের দরকার ছিল, তো আমাদের ভলেন্টিয়াররা যেরকম করে জোগাড় করে দিয়েছে। তো এই যে ছোটোখাটো জিনিসগুলো না সমস্ত ক্ষেত্রে হয়তো লেখা যায় না, কিন্তু আমরা কিছু না কিছুভাবে সমাজের সাথে আছি। তো এই জন্যই আমরা মৈত্রীবন্ধনটাকে না, আমাদের অনেক সংগঠন ভেঙে যায় কিন্তু মৈত্রীবন্ধন ভাঙে না, জুড়ে যায়। যাদের আমাদের সাথে
যাদের একটু অন্য কিছু বেনিফিশিয়াল জিনিসগুলো পায় না তারা সরে যায়, কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন সংগঠন করে বিশাল সাকসেসফুল সেটা সম্ভব নয়, কারণ এখানে আমাদের নেয়ার কিছু থাকে না, আমরা দেওয়ার জন্যই এসেছি। তো এই চিন্তাধারাটি আমাদের চলা। সৌরভ যেমন কলকাতায় আছে, কিন্তু আমাদের যে কোনো জায়গায় কোনো কানেকশন, আমরা কলকাতাতে আমফানেও সাপোর্ট দিয়েছি। প্রসূনদা, আপনার কাছে এবং সৌরভদার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, আপনারা যেটা বলছেন সেটা আই মে সাউন্ড মিসোজিনিস্ট, বাট শুনতে মানে মানে আমার যেটা প্রশ্ন আমি করতে চাই, আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই, হ্যাঁ, 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 বলুন। সাদার্ন ইন্ডিয়ার যে পুজো প্রণালী, পুজো পদ্ধতি, মন্দিরের যে রিচুয়ালস, আমি যতটুকু গেছি জেনেছি, তাতে সত্যি পুজো প্রণালী, পুজো পদ্ধতিতে ফোকাস করা, ঠিক আছে? এবং মানে আমরা যেরকম জিনিসটাকে পুরো উৎসব হিসাবে, কার্নিভাল হিসাবে দেখি, সেই জিনিসটা আমাদের ক্ষেত্রে একটা এক্সট্রাভ্যাগান্সা ব্যাপার স্যাপার, মানে সেই জাইগ্যান্টিক ব্যাপার স্যাপার, ওদের ক্ষেত্রে আন্তরিক ব্যাপার স্যাপার। ওদের বলছি না, আমাদের সাদার্ন পার্ট, ওদের আমাদের বলতে চাই না, আমাদের সাদার্ন পার্টের, আমাদের দেশের সাদার্ন পার্টের যে পুজোর ব্যাপার স্যাপারটা, সেটা অনেক বেশি আন্তরিক, এবং পুজো পদ্ধতি, পুজো প্রণালী কে যথেষ্ট মাহাত্ম্য দেওয়া হয়। তো আমি বলতে চাইছি, আমরা যে প্যারামিটার্স হিসাবে দেখছি, হ্যাঁ, যে শুনতে খারাপ লাগতে পারে, আমি কাউকে খারাপ বলতে চাইছি না, বা যদি কাউকে আমি যখন দেখছি যে ফিমেল ঢাকি, বা আমি যখন দেখছি যে কি বলবো, যে ফিমেল পুরোহিত, আমার অসুবিধা নাই, কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে আমেরিকান ইয়ের মতো, আর্মির মতো, যে আমাকেও যে ওই ফিমেল অফিসার্স ঢুকিয়ে যে সেটাকে ওই এলজিবিটিকিউ দেখাতে হবে, বা স্পেশাল কিছু ওইগুলো ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে যে ফিমেল আনতে হবে, বা সো দ্যাট উই ক্যান শো আস অ্যাজ এ প্রগ্রেসিভ। সো আমি এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা পশ্চিম বাংলায় দেখেছি। দেখুন, আমি গ্রাম বাংলার মানুষ, ঠিক আছে? আমি গ্রাম থেকে যখন উঠে যাচ্ছি, তখন কলকাতার পুজো এবং গ্রামের পুজো সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা ছোটবেলা থেকে দেখছি গ্রামের পুজো পদ্ধতি প্রণালীকে মানে সর্বোপরি, মানে ওখানে এরকম হয় না যে আমরা ইয়ে খেলাম, সরি, কোনো উপোস করলাম না, দিয়ে প্যান্ডেলে গেলাম, পুজো দিয়ে দিলাম, দিয়ে খাসির মাংস আর ভাত খেয়ে চলে এলাম দুপুর বেলায়, এরকম ব্যাপার স্যাপার আমাদের নেই, হয় না, কোনোদিন ছোটবেলা থেকে দেখিও না। আমাদের জন্য রিচুয়ালস গ্রাম বাংলার মানুষের, যে হ্যাঁ, যেটা পালন করার সেটা। সো এই যে কলকাতার যে ব্যাপার স্যাপারটা, যেখানে পুজো প্রণালীকেই মোটামুটি ধরুন রিচুয়ালসকে কোনোভাবেই মাহাত্ম্য দেওয়া হয় না। সো এই জিনিস আমরা, আবার আমি বলছি, কাউকে আমি কোয়েশ্চেন করছি না, আমি জাস্ট জানতে চাইছি আপনাদের কাছে, কারণ আপনারা অনেকই অভিজ্ঞ আমাদের থেকে, আমার থেকে তো অবশ্যই। তো আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইছি যে এই যে ব্যাপার স্যাপারটা হচ্ছে, যে যেখানে পুজোটাই সেকেন্ডারি হয়ে যাচ্ছে, প্রাইমারি হয়ে যাচ্ছে, আমি আমার প্যান্ডেলস, আমি আমার অ্যারেঞ্জমেন্টস, আমার সবকিছু, আমি সোশ্যাল ইস্যুসকে কিভাবে রিফ্লেক্ট করছি আমি আমার পুজোর অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে দিয়ে। সো তাহলে পুজোটার কোথায় জায়গা থাকছে? আমার প্রশ্ন হলো এটাই, যে এবং সেই প্যারামিটারটা দিয়ে যদি আমি সাদার্ন ইন্ডিয়ার কোনো পুজোকে আমি জাজ করছি, তো তাহলে কি সেটা সেই কলকাতার প্যারামিটারটা উপরে দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাকি? কারেক্ট। আমি প্রথমেই আমি যেটা জানাতে চাইছি, আমি প্রথমেই বললাম না, প্রথমেই হচ্ছে শারদ সম্মান আর দুর্গাপুজো পুরস্কার, এই দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। আমরা যখন দুর্গা পুজো কথাটা বলছি, তখন কিন্তু আমাদের যে সংস্কৃতির কথাটা বলছি, সেটা কিন্তু দুর্গা পুজো কেন্দ্রিক, দুর্গা পুজোকে বাইরে রেখে নয়। তো এই যে সাউথ মানে আমাদের যে সাউথ ইন্ডিয়াতে, বিশেষ করে ব্যাঙ্গালোরের মধ্যে যে পুজোগুলো হয়, সমস্ত অ্যাসোসিয়েশনে কিন্তু রিচুয়ালসটাকে খুব স্ট্রংলি মেনটেন করে চলে। কারণ এখানে কি হয়, মানে ও দুর্গা, মানে কলকাতার দিকে কি থাকে, অনেক মন্দির থাকে, বাঙালিদের অনেক কিছু থাকে, তো তাই পুজোটাকে ওরা অন্যভাবেও যদি করে তাতেও চলে। কিন্তু এখানে কি হয়, এই দুর্গা পুজোটা একটা জায়গা যেখানে সত্যি পুজোর মতন পুজো হয়, ঠিক আছে? তো এখানে কিন্তু ধর্মীয় আচারণটা বেশি, তার ধর্মীয় আচরণের গণ্ডির বাইরে কিছু সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম করে, কিন্তু সেটা কোনো মতেই দুর্গাপুজোকে মানে ছোট করে অন্যটাকে বড় করে এরকম কিছু ব্যাপার নয়। আর আমরা সবসময় মৈত্রী বন্ধন থেকে সেই ধারণাতেই আমরা থাকি
যে যে পুজোটার মধ্যে যে রীতিনীতিটা কিভাবে হচ্ছে, ঢাকিগুলো কেমন ঢাক বাজাচ্ছেন, বা পুরোহিত কেমন পুজো করছেন, কেমন অঞ্জলি দেয়া হচ্ছে, এই যে জিনিসগুলো এগুলোকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি, আর সেটাতেই হচ্ছে আমরা এগিয়ে আছি। তো আমরা তো হ্যাঁ, সবাইকে আমি অনুরোধ করি, আরেকটা, বাইরের যারা লোক তারাও মৈত্রী, হ্যাঁ হ্যাঁ, না না হ্যালো, তুমি কমপ্লিট করে না প্রশ্নটা। হ্যাঁ, তাই জন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ করি মৈত্রী বন্ধনের আমাদের যে আমরা যে পুজো পরিক্রমাটা করি না, এই পুজো পরিক্রমাতে কিন্তু আমাদের একটা বিশাল সময় চলে যায়। আমরা জানতে চাই অ্যাকচুয়ালি ধর্মীয় আচার আচরণগুলো এরা কিভাবে মেনে চলেছে। তো এই Correct. এই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের একটা প্লাস পয়েন্ট আছে, আর আমাদের মানে ওই সুবিধার মধ্যে ওই জিনিসটাই থাকে কি, মনে করছেন আমি এক্সাম্পল, আমরা কি ওখানে জিজ্ঞেস করি, মনে করছেন প্রদীপের যে সলতেগুলো লাগাচ্ছে সেটাও কি করে তারা লাগাচ্ছেন, ওটাতে ঘি দিচ্ছে না তেল দিচ্ছে, এই যে ছোটখাটো যে জিনিসগুলো যেগুলো হয়তো প্রশ্নগুলো অন্য জায়গাতে আসেও না, কিন্তু আমরা এগুলো জানতে চাই। আমরা এমনকি আমাদের যে পুজো গ্রুপগুলো থাকে তাতে অনেক টাইপে আমরা কিছু কুইজ কম্পিটিশনের মতন করি, ছোট ছোট কথা, যে নবদুর্গার 9টা রূপের নাম কি, সবাই কি জানে না, জানে, কিন্তু আমরা একটু জানতে চাই যে সবাই আমাদের একটু ব্রাশ আপ করুক ব্যাপারটা, কারণ আমাদের পুরোনো দিনটা আমাদের ফিরে পেতে চাই। তো এই অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন বাংলাদেশটাকে হারিয়েছি, পশ্চিমবঙ্গটা আছে এখন পশ্চিম, আমি একটা জিনিস uh, জাস্ট অ্যাড করতে চাইছি। আই থিঙ্ক প্রসূনদার hmm, একটা কানেকশন একটু একটা অসুবিধা হচ্ছে। hmm, ইন অ্যাডিশন টু হোয়াট যা যা প্রসূনদা বললেন, দেখুন গ্রাম বাংলার দুর্গাপুজো আর ব্যাঙ্গালোরের বা দক্ষিণ ভারতে অন্য অঞ্চলে মাদ্রাস, হায়দ্রাবাদ এই জায়গার দুর্গাপুজোর বেসিক পার্থক্যটা হচ্ছে দ্য কমিউনিটি মিক্স। এইখানে একটা অ্যাপার্টমেন্টে যেখানে 1000টা ফ্ল্যাট আছে বা 1400খানা ফ্ল্যাট আছে, সেইখানে হয়তো 200টা ফ্ল্যাটে বাঙালি থাকছে, 200টা ফ্ল্যাটে বিহারি থাকছে, সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ, মারাঠি আছে, গুজরাটি আছে, সব আছে। সো দুর্গাপুজোর রীতি এবং দুর্গাপুজোর পুজো করার পদ্ধতি কিন্তু এই কসমোপলিটন মিক্সটাকে ব্যাঙ্গালোরে রিফ্লেক্ট করে। এটা কখনোই কিন্তু একদম পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলার যেই আপনারা এক্সপেক্ট করছেন সেটা কিন্তু নয়। এটা কিন্তু আমি খুব ক্লিয়ারলি জানাচ্ছি আপনাকে। যেমন ধরুন একটা বিশাল বড় দুর্গাপুজো কমিটি আছে, তাদের মানে ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই এখন নবরাত্রির ডান্ডিয়া নাইট হয়। হ্যাঁ, নবমীর দিনে সন্ধেবেলাতে সেটা হয়। এটা কিন্তু একটা ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ার একটা কনসেপ্ট অফ সেলিব্রেটিং এই এটা আমাদের দুর্গাপুজোর সাথে। তো সেটা কিন্তু গ্রাম বাংলার কোনো দুর্গাপুজোতে কিন্তু ডান্ডিয়া নাইট হয় না, ডিজে মিউজিক বাজিয়ে হয় না। তো আমরা পিউরিটিটাকে সেই সেন্সে আমরা জাজ করি যে উই আর লুকিং অ্যাট আ কসমোপলিটন দুর্গাপুজোর একটা এনভায়রনমেন্ট, যেখানে কিছু কিছু পদ্ধতি আমরা, যারা বিহারে যারা সেলিব্রেট করে তাদের পদ্ধতিও থাকছে, যারা গুজরাটে সেলিব্রেট করে তাদের রীতি রিওয়াজ, তাদের পদ্ধতিও থাকছে পুজো করার, এবং অনেক এদের এগুলোর মধ্যে একটা কনফর্মিটি চলে আসে, where we are all agreeing to accommodate one another's way of celebrating মা দুর্গা। তো সেইভাবে নিয়ে একটা ব্যাঙ্গালোরের দুর্গাপুজোটার এটা একটা মেন ইউএসপি, যে এটা কিন্তু কোনো পার্টিকুলার স্কুল অফ থট কে কনফার্ম করে না। এটা ব্যাঙ্গালোরের দুর্গাপুজোর একটা নিজস্ব একটা ফ্লেভার আছে, অ্যান্ড এটা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি ইউনিক। এইটুকু আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি। হয়তো গ্রাম বাংলার এসেন্সটা কি আপনি খুঁজে পাবেন আর্ট, অ্যাস্থেটিক, প্যান্ডেলের ডেকোরেশনে হয়তো পাবেন, বাট আপনি যদি ভাবছেন যে পুজোর পদ্ধতিতে যদি আপনি ওটাকে খোঁজেন, তাহলে কিন্তু আপনি হয়তো খুঁজে পাবেন না, এবং খুঁজে পাওয়াটা সম্ভবও নয়। কারণ যেই মিক্স অফ পিপলদেরকে নিয়ে এই দুর্গাপুজোটা হচ্ছে, এটা আমি অ্যাসোসিয়েশনদের বিহাফে এটা সবাইকে আমি জানাচ্ছি। আমার না না দ্বিতীয় আমি পয়েন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ সরি, ওকে, আমি বললাম যে আমি গ্রাম বাংলার পুজো চাইনি, আমি বললাম যে পুজো পদ্ধতিটাকে, হ্যাঁ পদ্ধতির কথা, মানে বাকি জিনিস প্রাধান্য পেয়ে যায় তো মেইনলি, সেই কারেক্ট। জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, জানতে চাইলাম। সেটাই সেটাই আমার আমার হচ্ছে ওইটাই, যে আমরা কেন ওটাকে পুরোপুরি একটা বাঙালির ডেফিনেশনে থাকে না, কারণ হচ্ছে মিক্স অফ পপুলেশন যেটা থাকে একটা অ্যাপার্টমেন্টে, যেটা আমি আপনাকে বললাম, সেখানে সবাইকে নিয়ে সবাইকে মানিয়ে, এবং যে লোকাল যারা কানাডিগারা যারা আছে, এবং দক্ষিণ ভারতে যারা মালয়ালিরা আছে, যারা তামিলনাড়ুর যারা তামিল পিপল আছে, আন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানার যারা তেলেগু ভাষার লোকরা আছে, সবাই কিন্তু এই ফেস্টিভ্যালের মধ্যে একসাথে সবাই সেলিব্রেট করে। হয়তো অ্যাসোসিয়েশনের নামটা হলো কোনো একটা বাঙালি নাম দিয়ে একটা অ্যাসোসিয়েশন, কিন্তু তাদের মেম্বার কমিটিটা কিন্তু কিন্তু এটা প্রচন্ড একটা ডাইভার্সিফাইড একটা কসমোপলিটন ওদের অ্যাসোসিয়েশন থাকে। এবং আমাদের মৈত্রী বন্ধন থেকে আমরা কিন্তু আমাদের কোনো দুর্গাপুজো করি না, এবং সেটা সেটা কিন্তু আমাদের একটা মেইন ইউএসপি। আমরা তাই জন্য আমরা নিরপেক্ষ থাকতে পারি এবং সবাইকে অ্যাসেস করতে পারি। এখন আমরা যদি ধরুন
কোনো পার্টিকুলার দুর্গাপুজো ক্যাটাগরিতে আমরা গেলাম, দেখলাম যে একটা বেশিরভাগ মিক্স অফ পিপল বাঙালি। তো এইখানে কিন্তু পুজো করার পদ্ধতি, তার রীতি, তার রেওয়াজ কিন্তু একটা ডেফিনেটলি যেটা আপনি বলছেন সেখান থেকে অনেকটা আপনি মেল পাবেন। কিন্তু আরেকটা অন্য পুজো অ্যাসোসিয়েশনে চলে গেলাম, যেখানে হয়ে গেল কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্টের, বড় অ্যাপার্টমেন্টের পুজো, সেখানে কিন্তু আবার ওটা খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে। কিন্তু এরা সবাই কিন্তু মৈত্রী বন্ধনের একটা পার্ট। আর যখন মেন সব থেকে সুন্দর ব্যাপার যেটা হয়, যেটা আপনাকে আমি বলি, আলসুর কল্যাণীতে যখন বিসর্জন হয়, তখন কিন্তু সব এক, আর সবাই এক। মানে তখন আমরা কেউ দেখতে চাই না যে কে কোন ভাষায় কথা বলে বা কে কোন পদ্ধতিতে পুজো করেছে। সবাই ওই হই হই করে একটা বিসর্জন দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে, সবাই ওই নিয়ম ডিসিপ্লিনটাকে ফলো করে, ইনসিডেন্ট ফ্রি বিসর্জন হয়। আপনাকে এটাও বলি যে একটা একটা ফ্ল্যাট বেড ক্রেন থাকে, যেখানে আমরা মা দুর্গাকে ট্রাক থেকে নামানোর পরে তুলি, এবং ওই ক্রেনটা লেকের মাঝামাঝি জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে ক্রাউডিং না হয় সাইডস গুলোতে, এবং মানুষের একটা সেফটির একটা ব্যাপার থাকে, সেটাকে দেখে আমরা একটা মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওইখানে মায়ের বিসর্জনটা করা হয়। এবং বিসর্জনটা হয়ে যাওয়ার পরে এই যেগুলো পড়ে থাকে, যে স্ট্রাকচার গুলো, যে ফ্রেম গুলো, ওগুলোরও আলসুর কল্যাণী থেকে ক্লিয়ার করারও আমরা বিপিএমপি থেকে সেইটাতেও আমরা হেল্প করি, এবং সেই প্রসেসটাকেও আমরা মনিটর করি। সো বেসিক্যালি এটা টোটাল এনভায়রনমেন্ট এবং টোটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে মাথায় রেখে এই দুর্গাপুজোটা করা হয়। ওকে, অনেক ধন্যবাদ রোহনদা। অ্যাকচুয়ালি রোহনদাকে একটুখানি বেরোতে হবে, তো রোহনদা এবার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য এবং আমাদেরকে জয়েন করার জন্য। ধন্যবাদ রোহনদা আপনাকে। ধন্যবাদ প্রত্যেকেই, আমাদের ফেলো প্যানেলিস্টকে ধন্যবাদ আমাদেরকে ইনভাইট করার। বালাজি স্যার, Can you hear me now? yes, I can hear you. You can also speak in Hindi as well. Okay, a little bit of Kannada as well if you want to. If you can mix and match. Is it okay if I speak in English? Yeah, fine. No issue. Yes. So I wanted to ask you, and also Nirajanda also will be joining the conversation now. Okay, so that because he has a bit of connection with Kannada people as well. So first to Balaji. So you have lived in Bengaluru, in this city for almost all your life. So how have you seen the city has evolved as a cosmopolitan city where people from other region have come? So how you have seen the growth of Bengali community and how they are contributing? How do you have any friends who are Bengali by birth or by being speaking language? So I was born in the year 1987, and both my parents were central government employees. My mom used to work for State Bank of India and as a clerk, and my father was working in income tax department. I used to see most of my mother's bosses and my father's bosses, the managers, general managers, and also my father's commissioners, they were from Bengali community. That was my first intro to Bengali community. And I used to go to their offices as a kid, and they used to smile at me. And one time, actually, one commissioner of my father, he had given me a rasgulla. So that was my first intro to Bengali food. And after that, I liked it a lot, and I was in my pre-KG or so, and I asked my father, I want this sweet again, and he took me to KC Das, which was a very big Bengali outlet. I think so. All their the desi ghee puri, MG Road, MG Road. And furthermore, they had many other branches also. They had many franchisee outlets, but they called a Sweet Chariot. But Keshi Das, it was the ultimate. This was my first introduction to Bengali community. And let me explain you the civilizational connect what we have with Bengal. Basically, in Mahabharata, if you observe, there was actually, if you see the eastern board of India, they explain there were Anga, Vanga, Kalinga, Andhra, and Sukhma. Anga Desha is current Assam region. What you see where Narkasura was ruling. That's what says in Mahabharata. And coming to Vanga Desha, it is the current Bengal. Even in Mahabharata war, people from Bengal had fought that. And why it is called as Vanga Desha? You must be knowing that in Bengali, some of the Sanskrit words where we use va, that is Vishnu, you call it Vishnu. The same across even in
Orissa and other regions. And Andhra Desha is nothing but Andhra, current day Andhra, where in Vishnu Sahasra Nam there is a constant thing which we say every time we chant his name, Chanura Andhra Nisudanaha. That means Correct. he was a Rakshasa by name Chanura. Kamsa had called him for that Billu Habba where he had invited Krishna also, and he had asked him, given a supari that kill Krishna. So Chanura Andhra Nisudan, he was from Andhra. And Sukhma is what you call Varanasi area, that is called Sukhma. So that was both people from Karnataka and from Vangadesha, they had participated in Mahabharata war. That is one thing. That is one more civilizational collect. What I recall is you must have heard of Gaud Saraswat Brahmins. So initially they were Saraswat Brahmins, and after Saraswati Nadi got evaporated, Dried up. they Dried up. dried up, they moved to Gauda Desha. And what is this Gauda Desha? Gauda Desha is nothing but current day Bengal. Why they used to call it Gauda Desha was they used to grow a lot of guda. Guda means the sugar cane. Jaggery. Sugarcane, and it was a land of sugarcane. So that's why they used to call it Gauda Desha. And post Sirajid Dawla and all the atrocities committed, they migrated again. They were basically Kashmiri Brahmins in Saraswati belt, and they moved to Gauda Desha, and they came and settled in Goa. Goa and nearby Karnataka regions, and coastal Karnataka region of this side, and they scattered all across India, and they are called as Gauda Saraswat Brahmins. Konkani community, the people who speak Konkani, they are basically Gauda Saraswat Brahmins, and they are very much integrated with us. Because they also even follow Madhvacharya philosophy, and Madhvacharya was born in Karnataka. So and one more civilization and connect, what I can remember is Madhvacharya himself, and when he moved to northern part of India, and while giving all his bhashas, he was doing a tour, and from that Bengal region only Chaitanya Mahaprabhu came, and if you take his lineage, they have Madhvacharya is his guru's guru. So there is a lineage over here. So this is the civilization and connect what I see. And talking about Bengali friends, yes, in my school there was a Bengali friend. We used to share lunch together, and I was surprised when they say you don't eat fish. No, we are pure vegetarian. We are Brahmins. We don't eat. We are also Brahmins, but we eat fish. We here in the Bengal, there is no such thing as vegetarian, non-vegetarian. Everything we call it as jalapushpa. It is basically which has come from the sea. It is a flower which grows in the sea. So we consume it. It's not a problem. And the most important Bengali connect, which I have to say, is I studied in Ramakrishna Mission. So Ramakrishna Mission, that was in 8th, 9th, 10th. I studied in Ramakrishna Vidyashala, Mysore, and all our Swamijis, they were from different parts of India. The monks, they call it brother monks. The follower of Swami Vivekananda. Everyone will be compulsorily given training in Belur Mutt. So if they have to become a monk, initially they will be in any other ashram. They will take sannyas, they will take brahmacharya, and after that, during brahmacharya, they have to go to Belur Mutt, and Bengali is a compulsory subject there. So before becoming a monk, so everyone, the Swamijis as a code language, if for us not to understand, they used to speak in Bengali, and we were like, Swamiji, why are you secretly speaking in Bengali so that we don't understand? So all our Maharaj were from Bengal, and we were very much inspired by their stories, what they used to tell on Swami Vivekananda, Swami Ramakrishna. And we grew up listening to their stories in our school. So this is my connect to Bengali culture. And you also were asking about the Durga Puja in Bangalore, how in Karnataka, how we have seen it. Usually in Karnataka, after Mahalaya Amavasa, where they call it as Pitru Paksha, where they prayed their ancestors. We
in Brahmin community, we usually on the death day, day of our ancestor, we celebrate. We actually do a punyatithi for them. But other communities in Bangalore, they have Mahalaya Amavasya as because they cannot do it every year. So every month they don't know how to see the panchang and everything. So before Dasara start, one Amavasya before, that is Mahalaya Amavasya, they do Pitrupaksha and they offer food and prayers to their ancestors. And post that, Dasara starts, and in Mysore it's a grand festival. The Navaratri, as you know, each day symbolizes Ma Durga in different form. For us, we are focused on Mula Nakshatra, where Saraswati Puja is done. Where Saraswati Puja is done in Mula Nakshatra, and post that we have Navami, that is Mahar Navami, where we do Ayudha Puja. Some people, if they cannot do Ayudha Puja on Mahar Navami, they celebrate it on Vijayadashmi. So Ayudha Puja is a primary festival in all our houses, and that is a common connect. And Vijayadashmi is where Mysore procession, everything, they go to Banni Mantap as a symbol, as I said in Mahabharata, they had kept, Pandavas had kept their Astra Shastra in Banni Vriksha before going to Virata Asthana as different disguise in Agnatavasa. So as that symbol of that, they go to Banni Mantap and they pray, and that's how they end the 10 days of Dasara. Thank you, Balaji. It was really heartening to listen to your early childhood memories of Rasgulla. Yes. Yeah. Even Yeah, today so I love it. Yes. Nirajanda, so and thank you for your patience. So you can ask Balaji any question. You can share your own story to the audience or to the guests. Yeah. Yes, I'll also speak in English so that the Karnataka people can understand. So I have one story to share. It's a list of coincidences, and then I have two questions. So the story is a number of coincidences, one after the other. Okay. So I have never been to Karnataka. Many of my friends, of course, live in Bengaluru or have worked in Bengaluru. My only connection with Karnataka is because of this channel only. I'm a musician by profession. I started this channel as a hobby to discuss about some great authors I had read, J. Sai Deepak, Sitaram Goel, etc. So I was languishing at 400, 450 subscribers for about 1.5 years. Then since I'm a musician, I decided to do a video on, after Kantara released, I decided to do a video refuting the claim that the song Vararupam from Kantara is plagiarized from the song Navarasa by a Keralian band. So being a musician, I understood why it's not a plagiarized version. Any musician would do the same thing in that situation, okay? So I argued my case there. It became viral. Within like 1 week, my subscriber count went to about 5,000 subscribers. From 400 subscribers to 5,000 subscribers only because of Kannadigas. And it got 1,55,000 views. And I heard that my video was used to actually argue in the court as well. See, these are the arguments that this is why Vararupam is not in fact a copy. And then in the end, Vararupam won the case, Kantara won the case, and Vararupam again got reinstated in the film. So the list of coincidences that happened since then is, years later, when Kantara prequel is being made, for the teaser launch, one fine morning, I have a friend with whom I mainly do my music composition arrangement works. He runs a studio. He calls me up one fine morning and says that there's a surprise for you. I know you really like this movie. Here's a short translation you have to do. And I see it's a translation for one-line teaser of Kantara prequel. It came to me only. There was a Bangla dubbing that I had to write for the Kantara Bangla teaser, okay? Kantara prequel Bangla teaser. And then few months back, I did another one-line translation for a caption they did for one character introduction for Kantara prequel again. So my life has been connected with Kantara and Karnataka that way. And then we were supposed to get the entire project of doing the Bangla dubbing for Kantara prequel. Now I hear that they won't be releasing it in Bangla because a lot of cinema theater owners have not been cooperating with them because they have a lot of pressure on them to not release it in Bangla, because then people won't watch any of the Bangla movies that release in Durga Puja. So Kantara won't be allowed to be released in Bangla. Maybe it will be done later in Bangla for OTT platforms. Then the other coincidence is, later on I read up about it, that
Sociologically speaking, it was probably before Vedic Brahmanism came to those areas. There used to be a fight between the two Daivas depicted in Kantara, Guliga and Panjoli Daiva. So the fight between them was prevented, and a truce was declared by Ma Durga, actually. That's a huge coincidence. Being a Bengali, that was fun to know. And the other thing I have known is that anyone with the Sen surname in Bengali is basically a descendant of the Sena dynasty, who also came from Karnataka. And I have heard that all the Bhattacharya surname Bengalis are also descendants of the Bhatta Brahmins who were brought to Bengal by the Sena dynasty. So technically, they are also supposed to be from Karnataka, I think. So these are my list of coincidences. And the two questions I have for you people, both sort of and you can answer. First is, Durga Puja has been declared a cultural festival by UNESCO. It was pursued by pretty much far-left academics, and one of them is an active member of one party who is known to break arms. So they have declared it a non-religious secular cultural festival. So firstly, my question is, how do you differentiate between the two? What would it require for Durga Puja to be qualified as a religious festival, and what would it require for Durga Puja to be called a non-religious secular cultural festival? And secondly, what is up with the pro-Kannadiga language movement there? Do they have an argument that if too many Bengali people keep infiltrating or invading Karnataka, is Kannadiga culture or Kannada language getting lost? I will answer on the Kannada language horata which is going on, that is fight Kannada language. I personally feel it is completely political. People actually rake up this issue deliberately during elections or to keep the pot boiling so that they can win some brownie points during election. It is just a election stunt, or to gain a popular face. Because personally feeling, if you go to Bangalore, originally was not on built on Kannada lines. You had Tamilians. Shivaji Maharaj was born in Bangalore. It was a Marathi Bahmani sultans when they were in they had deputed Shivaji Maharaj and his father Shaji Bhosle in that area. They were all Marathi speaking people. You had many Mulberry silkworm, this traders, even in Chickpet, they were all bought from Tamil Nadu. If you see the Kempe Gowda, who established the city, who established the market, there were different, there is Akipete, Balepete, different pete in that central market. There are different streets. Each street where he bought a different artisan community from different parts of South India or different parts of India, and they established the shop so that he wanted to build this city. And this is the original genesis of Bangalore is not pure Kannada, pure this thing. It was basically, it was a pot boiling of different cultures. So but there are some people who are sensitive that if our language will get lost and everything. I personally go with Dr. Ankit Shah's words here. He clearly says the people who are saying that Kannada is getting lost, why are they speaking in English? In their offices, why can't they demand in their office bosses, you are an American, why don't you speak in Kannada? Why can't they say that? The reason is they are his paying boss. So money, cash flow matters everything over here. I have seen many people who are from Gujarati, Marwadi community who can speak excellent Kannada with us, communicate with us. The reason is they have to, their business audience is the Kannada, local Kannadiga people here. So automatically Kannada comes naturally to them. But the people who come from North India, they actually go to their offices, and in offices there is a strict rule: you have to speak in English alone, and they enforce English language, like shove it through the throats. And as everybody can understand English, there is no incentive to learn Kannada. It is because there is no transaction being done. So in future, when the IT wave
completely collapses, and the IT companies and all won't exist anymore. All this shadow backend jobs and everything. Automatically, the people here who wants to do settle. For example, one person like Gopalji, they established Chole Bhatura center here. If they want to enhance the business of their chole bhaturas, they have to interact with the local people, and to interact they have to learn the language. So the language is not an issue at all. It is basically a politically motivated political tool, just for the politicians to get some brownie points. That is my view on this. Yes, Saurav can answer the other question. Yeah. So the other question that was raised here was about Durga Puja being made into a carnival. Now, here I would like to, and is Durga Puja a secular festival? If that is my understanding of the question. Now, here we are looking at two separate Durga Pujas of two separate parts of the country. In Kolkata, Durga Pujas are celebrated in Pandal, and there is a separate carnival which happens at the end of Durga Pujas, where ironically, and this is personally to me, it's very offensive, that Ma Durgas are paraded in front of the administration at the so-called Carnival of Kolkata, right? This, however, has not reached Bangalore, and thankfully it will not reach Bangalore. Coming back to the secular aspect, I hope I have addressed the carnivalization of Durga Puja in my first part. Now I'll address the second part of the question. Is Durga Puja a secular festival? Let me start by saying what Durga Puja essentially is. Durga Puja is a celebration and worship of Shakti, right? Anybody, whoever acknowledges this fact that Ma Durga, the epitome of Shakti, is being celebrated in Durga Puja, is more than welcome to participate in it, irrespective of what their other religious beliefs are. The reason is, once you come into a Durga Mantap and you bow down in front of Ma Durga and you accept and imbibe her Shakti within you, it doesn't matter what religion you follow, automatically you become a Sanatani. And all the powers of this land, of Sanatan Dharma, are blessed by Ma Durga onto you and your family. Not many years ago, if we roll back history 200 to 300 years ago, most of the people who belong to other religions in India today were Sanatanis at some point of time. Before all these invasions happened, the forced conversions happened, and the missionary systems happened, they were all Sanatani Hindus. So can I deprive someone who's a fourth generation Sanatani but probably converted into some other religion and say, sorry, since you are now practicing an Abrahamic religion based on the theory of one true God, which is not what we believe in, Ramakrishna Paramahansa has clearly said in many of his scriptures about our approach to God and how we go and worship Ma Durga or Ma Kali, both who are the epitome of Shakti in Sanatan Dharma. Then it is not my business to see who comes in, as long as they come in with faith in their heart. In fact, I look at Durga Puja, the way it is celebrated in Bengaluru, as a very large scale and a complex supply chain, a problem that is being solved, which requires attention to details like artisans to electricians to flower vendors and everyone. My understanding is, even the person from whom we are procuring the flowers, which will end up at the charan of Ma Durga, is participating in the festival, is participating in the worship of Shakti. How can I then differentiate on the basis of that seller's practicing religion? There is no basis for me to do that. There is no basis for anyone to do that. The artisan who's probably Yes, working hello. on the items. Yes, sir. No issues. মিউট করো নববিমর্শ মিউট করো হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ বলো সৌরভ দা So the artisans who are working on the Ma Durga Pratimas much before the Durga Pujas, many of them belong to communities who do not practice Hinduism as a faith, but they do it with the same love, passion, and bhakti in their hearts, which makes these idols so stunningly beautiful.
And there is also many, if you look at Sanatan Dharma is an encompassing Dharma. It embraces everyone. It is not a Dharma which differentiates people on the basis of religion or on the basis of language. It is a Dharma which says, yes, if you want to follow my path, if you want to come into my path of Shakti, please do so. There is no harm in that. So that is my answer to the second part of the first question, which was on the basis of secularism and other aspects of Durga Puja. I hope I have answered it. If you have any follow-up questions, feel free to ask. Yes, I'll be yes. very happy to answer those as well. Yes, Shraddha, I have one follow-up question. That is, Sure. would you go ahead and call it an irreligious cultural festival, or is it a religious festival? It is definitely a religious festival. There is no two ways about that. It is a celebration So you of wouldn't Shakti. you wouldn't be okay with playing Azan in a Durga Puja pandal in Bengaluru? Definitely not. There are no Durga Pujas in Bengaluru where Azan is being played. Okay. Azan is not a central Okay. practice to the worship of Shakti of Ma Durga. I do not see it anywhere in the scriptures. Okay. That's the difference with Kolkata's Durga Pujas. And another thing, one of my viewers reminded is that there was a song called Va Polluya in Kantara. It's probably in Tulu. So I heard that Polluya means beautiful. And there is a place called Purulia in Bengal, which has a culture at least visually similar looking to the Bhutakolas of Tulunadu. Okay, check this out. Is the screen visible, or will I have to send it No, to you, no. Bhupenda? I think, can you share? I think, yeah, it's not It's visible. visible. Yeah, it's visible. So you see, this is the culture of a place called Purulia. Do you think there might be some connection, some pretty very ancient connection with Karnataka, or maybe during the start of the Sena dynasty? This exactly looks like Yakshagana, what they play in Tulunadu. Exactly. This is Correct. exactly. I'm 100% confident. Yes. So actually, to And draw it's called parallels Purulia. of our cultural progress, we are not limited by the borders of Karnataka and West Bengal alone. Even if we go far Right. east into the lands of Cambodia, we will find many such resemblance of our Sanatani culture. If we go far east, as far Yeah. as Uzbekistan and Turkey, in today's Turkey, earlier Mesopotamian civilization, shivlings have been found there as well. So limiting it within a distance of just 2,000 kilometers, I would definitely, I'm very confident to say that there is no difference in Sanatani culture whatsoever in any practice, shape or form between West Bengal, Karnataka or any other states. It has been a civilizational movement where civilizations have moved from one geographic centers to another for better prospects for humanity, for other trade prospects as well, and thereby there has been a massive shift in the cultural thought process, and which then metamorphosized into religious practices of that place. But if we trace it back to 300, 400, maybe 1,000, 2,000 years, the epitome or the fountainhead for all of this is Sanatan Hindu Dharma. I think Proshun sir, I wanted to add something. Mute, sir. Sir, you on are mute. muted. Proshunda, I think you're on mute, Dada. No audio. I think, okay, let Prasunda fix his audio. Nijanda or Balaji, anything else you wanted to share? Balaji ji, I wanted to Yes. take some counter arguments to what you said. Okay. Yes. One of your viewers is saying that no, it is not political. Kannada has been systematically been erased by Hindi and central government. Balaji is lying. Bengaluru is a core Kannada city. Balaji is twisting Karnataka history to suit his Hindi and propaganda narrative. So please respond to that, God. because frankly, I don't have a dog in the fight and I'm not even sure what the truth is. Okay. So
as I told you before, the whole city, Bangalore, was actually initially, which was created by Kempegowda ji. He actually assimilated all culture, people of all cultures, and he brought in artisan Is this craftsmen from different part of India. Nadaprabhu Kempegowda of the Vijayanagar Yes, Nada Empire? Prabhu, exactly. Okay. He was Okay. a descendant of Vijayanagara Empire, but he was a I see. person who started this city. He brought in I see. people of all cultures from different, because in previous days, art and artisans were subjected to one particular caste or community. For example, weavers were called as devangas. I'm just giving an example. Acha. So Okay. so everyone were because he wanted to make this a success story, he started this particular city, and it was a pot boiling of cultures back since then, back in that age. And forward now, and believe it or not, we are basically my mother side ancestors, they are all from Tamil Nadu. They are from the place called as Tiruchi Srirangam, where flood came, and it wiped out a village. We call it Swachandam, and that from that village, because they did not, because Brahmin community were roaming from one place to another, and their only the way of survival was doing Porohitya. They all came to Mysore palace, and they took the Rajashraya, and from there that community grew. Yes, and Adukule. Yes, Bhupendra is showing Adukule, I think, and that is also from Bangalore. It is the Sanketi food. Yes, as I was speaking, uh, it is basically the whole movement, the language movement is political. The reason is why. I have a simple question to all the people who are so much fond of Kannada. I'm just asking a simple question. Ask your employees, employees who are saying that I don't know Kannada. Kannada gottilla, or I cannot speak Kannada. How did they learn English? How were they forced to speak English so fluently in offices? Initially, they did not know English also. When they were in hometown, they easily spoke English. They learned, because of force, because of work compulsion, otherwise because of survival, they learned English, right? I'm hearing a taktaka sound actually. So they learned English. The thing is, it is all a medium of business. If you can, if your core audience is Kannada speaking people, then automatically you will learn Kannada. And as you know, Dr. Ankit Shah, he was born in Chennai. There was a Gujarati community there, and his mother was basically from Chennai. And they know both Tamil, they know Gujarati also, they know Hindi also. Why? Because in Saukarpet, they interact with even Tamil people and also the Gujarati people. So automatically this language comes. And how do you learn a language? How did my child learn a language? I deliberately spoke 2-3 languages in front of him. So he started catching up words like that. It's not that you sit in a class and you read grammar, okay, this plus this is this sandhi, this samasa. This is not a way to learn language. Yes, if you are doing mastery in that language, I think so this is the route. Otherwise, the way you learn a language is interacting with people and interacting with your core audience. And according to me, as the people who decide to stay in Karnataka after that IT exodus, after IT collapses, they will definitely learn Kannada, and this Kannada learning problem will not be an issue at all. Everybody will be very comfortable in speaking with Kannada, because their core audience, their core business audience will be Kannada people. Okay, Proshun sir, yeah, please go ahead. You had an And I have argument. a question for Two things I want to say. Am I audible now? Yes, you are audible. Yes. Am I? Yeah. Two things I want to say. This over secularism of any festival, actually it is injurious and poisonous to Hinduism only. Example, I am telling you, we had a very good neighbor once upon a time, Bangladesh. So in the Bangladesh, we are celebrating the Poila Boishak, the first day of the Boishaka month.
because we know that Chola kingdom, where it was there, we are following the solar calendar, and that was the beginning of the year. So when the Poila Boisak, it was started in Bangladesh, or rather East India, we can tell. So at that time, it was the Hindu culture. Basically, we have to do the Ganesha Puja. Afterwards, some people told why we need the Ganesha Puja. So remove the Ganesha Puja, and they did the other work. Afterwards, they that also this festival in the Bangladesh got the UNESCO award, and now these fundamentalists are telling you cannot show the photos or the marks of the animals because it is anti-Islamic in nature, and they stopped it. So similarly, if we are not very sure that why we have to segregate the function as the cultural or the religious function, because even today in Kerala, someone is telling Onam is totally a non-religious function. Actually, it is not. It is the function dedicated to Lord Vishnu only. So our current generation has to generate that thing in their mind, and I think that this generation they know actually what to do. Similarly, when we're speaking about this Kannada, because we are also staying in Karnataka and we like this language. When people think that this is their no, money place where they're getting their livelihood, definitely we have to speak on that way. Because whenever speaking to our customers in Kannada, definitely it gives some good result, and people are also happy in getting this type of things. And this across this area, whatever the Sanatani religious groups also in Bangalore, they are also encouraging that way. So that is a very plus point for the people to know that language, because if we know each other's scriptures, it will be helpful for our own growth, own existence. Otherwise, might be example. I'm giving one example. One day I was going to one to attend one sakha in nearby this Jayanagar. So one person came in front of my car, and he was he was talking in a nonsense way. So I asked, "Who are you?" He told, "I am Karnataka," but he is speaking in Urdu. So if I am telling I am Bengali, I am non, so I cannot speak in Kannada at that time. So those people can force other people to say that they are more Karnataka in nature comparing to me, but it is not that true. We are all connected with the Sanatan root, so we should know each other better. We should know each other's language, and we should respect each other. That's the only point to for a better penetration in the society. Otherwise, we can't survive basically. What happened to Hmm. Bangladesh, tomorrow it will be the happening in Karnataka also. Yeah. Hmm. Okay, Bhupendra, should I go ahead with my questions? Yeah. Go ahead. Okay. Before I have another question for Shurabda, I'll have one follow-up question for Prashun sir here, because there is one other follow-up from that person as well. That then why Hindi is being imposed in banks in Karnataka and Kannada is being removed? Even bank employees in Karnataka are purposely chosen from North India. And I think the slight misconception here is that it's only happening in Karnataka. It happens everywhere. Randomly, people are appointed here and there. Recently, a Bengali, very close friend of mine, got transferred to Gujarat. Now, what is he supposed to do? Is he supposed to learn Gujarati at the age of 38? Or what are the customers supposed to do? Now learn Hindi. What's the compulsion with this policy? Why do people need to go to random states even? Why are unnecessarily problems being created, Prashant sir? Yes, sir. It's for you only. Yeah, actually, the people who are in touch for the bank or any other sector where local people are coming as the customer, those people should know the language of the land. Hindi is not the language of that land of that particular place. We are not against Hindi or any other language, but the primary language of the state is a compulsion for every person who is catering to the people. And there is no other way, because if the person is speaking in some other language and is not catering to that customer, then the person actually not needed. So that bank officials also should confirm on that day, because some bank officers, whatever some statistics also showing, these people are also against what actually central government wants to do. They want to derail the people to make some misconnection between the government initiatives and the people, and that is the food for the language warrior everywhere.
Yeah, So exactly. we should encourage the people who know the language, and that is the thing, because both the way, one type language barrier will come and they'll put some stupid questions to divide the people, and in the Yeah. other hand, some bank officials or some officials having the good power, they are also misusing it to create more inconvenience to the local people. So both the way should be restricted, but I think the central government should ensure it. The people who are working in Karnataka or any other state, or Hindi is not the language of that state, those people should know that language compulsorily. There is no other way. Hmm. Okay. Otherwise, they should not get the Uh, job also. hmm. Okay. Next question is for Shorabda here. Shorabda, why are so many Bengalis there in Bengaluru and not so many Karnataka's in Bengal? At least after the Sena dynasty. You are muted. Shorabda, you're muted. I'm sorry. I'm Yeah. sorry. Am I audible now? Yeah. Yeah. Go ahead. Well, that's a very good question. So to understand your question, you're asking why are there so many Bengalis in Bengaluru, but less number of Kannadigas in Kolkata? Is that your question? Yes. The question is very obvious. I think there has been a systemic decay in our institutions in West Bengal, which has caused this mass exodus of Bengalis to look for better opportunities, not only in Bengaluru, but across the globe. There's been a massive brain drain from West Bengal. However, and we all know the reasons why. I don't know if Bhupendra ji would allow me to cite those reasons very explicitly on his channel and platform right now. But Go yes, ahead. the You can do reasons that. are the reasons are political. Last 50 years, we've had extremely poor leadership in the state, which has caused this exodus. There has been a systemic attack on the institutions of education that we've had in West Bengal, and it wasn't the case 50 years ago. In fact, even today, some institutions do attract a lot of employment and a lot of students from northeast of India and other eastern parts and northern parts of India, like Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh. However, specifically from Karnataka, if I were to attract that kind of talent to work here in Kolkata, then that would require a total overhaul of how West Bengal perceives or looks at industry. That has to change. A Kannadiga who's having, first of all, the advantage of staying in their home state and home city. Second advantage is, of course, they have extremely good governance, irrespective of which political party comes into power. I think Sri S.M. Krishna, the late Chief Minister of Karnataka, laid the stone, the foundation stone of this developed Karnataka that we see today. I think that kind of visionary is lacking. I think I'm missing Balaji ji here. He mentioned that he is a product of the Ramakrishna mission in Mysore. May I also remind the audience that late Chief Minister Sri S.M. Krishna ji was also a product of Ramakrishna mission Mysore. And yes, he became the chief minister and then transformed the entire state of Karnataka. If you look at real estate developments, if you look at satellite towns and cities which are getting ready today, this is something that Bengal could have achieved had we had the right kind of administration and we had not succumbed to the romanticism of the left, if I may use these terms on your platform. There are certain theories which work very well and very good as theories, but practical implementation of those theories can lead to catastrophic results. And the Bengali people, particularly the West Bengali people, have been a victim of the romanticism of the left. Though it has had its benefits in the field of culture, art, literature, so on and so forth. They from many people from their ecosystem have brought a lot of laurels for the state of West Bengal and India at large. But if I were to look at numbers, the sheer I was a economic refugee in Bengaluru, having moved from Kolkata. Primarily, it began. I began as a student. So when I go to Bengaluru as a student, what do I become? It's because of the lack of educational institutions and those opportunities that could have been in Bengal. West Bengal was doing fantastically well under the chief ministership of Bidhan Chandra Roy, Dr. Bidhan Chandra Roy. He was, in fact, not only the best doctor that the world had seen, but also one of the finest chief ministers
of his time. In a very brief moment in the left administration of West Bengal, there was a particular chief minister who was determined in transforming the fate and the shape of West Bengal. Probably had his vision come true in the last 10, 15 years, and if he were alive and in power, then probably this would have been a reality, that there would be a certain amount of people not going to Bengaluru from West Bengal. However, what I can suggest, though, that I do see the winds of change blowing through West Bengal right now. I'm not talking about any political change or leadership change. I'm talking about thought change. Bengalis are now thinking of investing in their own state. Bengalis are now thinking of returning to their, to the state of West Bengal and investing their time, their energy, their resources in setting up industries. So the mindset of the Bengali is undergoing a paradigm change right now as we speak. So there was a period of time where a Bengali would be very self-critical, you know, criticizing about all the ills and the pitfalls of the state. But now I can see the people of this state actually having a longing to go back to West Bengal and making a difference there. I've had the good fortune of speaking with many doctors in Kolkata, and Kolkata and West Bengal at large produces the best doctors in the country, and this is on record. And I have also heard Dr. Devi Shetty of Bengaluru, who's considered as the god of cardiosurgery. I was fortunate to attend one of his conferences in Bengaluru, and he also echoed the same thing, that he has seen the best doctors coming out of Kolkata and West Bengal at large. So, yeah, going back to my original point, I have heard a lot of rumors, you can say, that people are talking about medical investment back in the state. Doctors are saying that, it makes good business sense now to invest in West Bengal. I'm also hearing about big industries and big companies investing a lot in artificial intelligence research and development centers in West Bengal today. These will all fructify in about 10 to 15 years time span. So probably today it doesn't look like the Kannadiga has a lot to gain by emigrating to West Bengal. But yes, if Kolkata and the government of West Bengal and its people play its cards right, then 15 years down the road, the story may be completely different. And what we understand from our core principles of Sanatan Dharma, nothing is stationary, it's all rotational, it's just revolving like a wheel. Whatever goes up will certainly go down, and whatever is down will certainly go up. It is just a matter of time. Shurabda, I have two more questions for you, or if Prashun sir want to contribute to this. Sure. Firstly, so Bengaluru is prospering at a very fast pace because of investment and capitalism, pretty much, and therefore Kannada language is at threat because so many non-Kannada speaking people are coming here. Now, West Bengal's economy is pretty much dead and decaying. It's stagnant, to say the least, and there also Bengali language is at threat. So what is the problem with these languages, that they're always at threat? What is the best alternative then, that no one will come to these states? Or are you guys saying that those languages are not at all at threat? Are these people simply lying? And the second question is, okay, I'll ask the second question later on. Yes, please answer this one first. Sure. So, firstly, I do not believe that any language can ever be a threat. So, languages have evolved over centuries and centuries of years. So, evolution of a language is probably happening. That is something that one can say for sure. But is a language at threat? I don't believe that's going to happen. I'm just going to give you a very small example. How does one quantify that a language is at threat? Is the Bengali not going to be speaking in Bangla or Bengali at home or with their Bengali colleagues? Or is a Kannadiga going to stop speaking in Kannada with his or her family and friends who also speak Kannada? Only when that happens, that is when a language is at threat. That is when the scripture of that language is at threat. When Bengalis stop reading in Bengali, when Bengalis stop writing in Bengali, when the next generation of Bengali kids do not speak in Bangla or Bengali, cannot read the language, cannot write the language, cannot communicate in the language with fellow Bengalis, that is when a language is at threat. If we are thinking that by the influx of people from other states, our language is at threat, then
I'm sorry, but I don't buy that logic. And this is applicable for all languages across the country, whether it is Marathi, Tamil, or Kannada. If people are speaking with each other and they're following their own language and they're following their own scriptures and their own scripts, and once they are making their next generation aware of these facets, I'm pretty sure then by the growth of population alone and by that mathematical factor, these languages will only thrive. And the fact that there is this perception that these languages are threat are just a political tool, and nothing more than that. And the vision of dividing the people is for political mileage and for political gain. Languages are immortal. I mean, I don't know, 2000 years of Maharaja rules from Mughals, and then 200 years of British rule could not kill any language. Then how can we Sanatanis from one state kill another language from another state? That completely defies any logic, in my humble understanding of the situation. Yeah, I Prashant want sir to add also one had thing something to add. here. I want to add one thing here. Actually, language is not in threat, but this language warriors is at threat. The reason is that suppose whenever we're speaking of this Karnataka area, then we have a great poet who lived in this Karnataka and blessed the people. His name is Kubhempu. So Kubhempu mentioned India as the mother and Karnataka is the daughter, and he is the greatest poet in entire India if you are speaking. And Karnataka got the highest number of Ganpit award. So today's the people who are on the road and they're telling other people are coming and they're using some other language. Might be those people they never heard any good books of Kubhempu or they're not reading it also. Even if you're going to Bengal, the same scenario is there. People are raising some slogan. Their slogan is also made in Bangladesh. The people once upon a time they told the Chinese chairman is my chairman, and the same generation again it is coming that telling Jai Bangla. So both the cases we are getting those people they are not taking the teaching from Vivekananda, but they're getting the teaching from some imported people who are not connected to this great land. Okay, so everywhere the same thing is happening. But again, I am telling central government also should ensure the people who are speaking Hindi is not a problem, but some people are thinking their language is more superior than the language of this land. That is the wrong concept. We should also stop that mentality because it will negatively grow these people also to speak some other wrong things. So from our end, we have to make it, and Sanatana people cannot be killed, cannot be annihilated, cannot be divided further. We are all united. We know what to do basically. I would just like to Okay. add a point, and this is from the live comments Yeah. that we are getting here. Mr. Abhay Agarwal, he actually mentions, and I just quote what he has written. He has written, I don't agree English is the actual threat. As in, I don't agree, full stop. English is the actual threat. That is another statement. So that is actually kind of true. So Bengali and Kannada will be on threat, will be threatened not by Bengali or Hindi or Gujarati or any other Indian language, but probably by the practice of excessive practice and usage of English in Bengali and Kannada households. Another comment from Mr. M. Kishan, who says, and I'll quote what he has written here. He says, Gen Z Karnataka kids do not know how to read or write Kannada. They know Hindi well. So yes, this Same is in another Bengal. yes, so this is another genuine question or the sentiment that he has expressed here. So this is definitely a problem. Now, the onus is on whom to teach the kids to read or write Kannada? Does it lie with a Hindi speaking person who's probably a work refugee in Bengaluru who has emigrated from northern part of India? Or does the onus lie on the parents or the family or the society to ensure that their kids are able to read and write Kannada? So that is something that I would say here. So interesting comments I can see here in the comment feed here. The another gentleman, Mr. Nandish, says, then we should make speaking Kannada cool again. I have heard Assam kids singing GGVV songs because it was trending. That is also true. Every Indian language has to be made cool again. Kids today cannot just say that, when we listen to the rap of Eminem only, that is cool, or if I'm banging my head to a Metallica, that is cool. They should also take pride in celebrating their own languages and culture.
So the beautiful thing about Indian languages and Indian culture is basically is we respect each other a lot. It is these external factors which drive a wedge between us, and then it is made to look like the Bengali is a threat to a Kannadiga and a Kannadiga is a threat to a Bengali, when actually that is not the case. We are a threat to ourselves. It is what we teach our kids and what we don't teach our kids, that is a threat to ourselves. Th- there is no power in the world apart from your own self which can destroy you. That is the crux of what I can understand from all the comments that I see here. Another comment which has just come on screen. Um, may I, with the permission of Bhupendraji, go through those comments? Yeah, you are talking about this comment. Yeah, the Bengali language is under threat. This is from Soptangshu Manna, and he says the Bengali language is under threat because people have to move out of the state because of lack of economic opportunities. I grew outside, hence couldn't learn to read or write Bengali. Soptangshu Manna, sir, you're not alone in this. There are enough number of refugees, economic refugees, who are facing this problem. The onus actually lies with us, how well we teach Bengali to our own kids. How are their abilities in understanding our own literature, our own prose, our own culture. And the fact that someone mentioned that of a matter of pride, we have to take pride in being Indians again, in being Sanatanis again, in being Bharatvasis again. I'll just it's slightly out of context, but I just remembered Sandeep Saurabh da, Unnikrishnan, the yeah, NSG commando, who laid his life. He was born in Kozhikode, a son of Bengaluru, but where did he fight for Bharat Mata? He fought it in Mumbai, here at the Taj Hotel in 2008 when the terrorists from Pakistan came and attacked. Did any Mumbaikar ask him, sir, do you know how to speak Marathi? I'm sure no one did that, right? But he died for his country, and that is how our army functions. He was cremated in Bengaluru, and he was born in Kozhikode. So who does he belong to? Which language did he threaten? He just offered his service to the country. I know of a great engineering institution in Bengaluru, New Horizon College of Engineering. They have a block, an entire block named after Sandeep Unnikrishnan. So that is how popular the gentleman is, not because for the language he spoke, but for the duty he performed, for the sacrifice that he gave for the country. I think this is what we as Bharatiyas must remember, and we must reject every attempt to divide us on the basis of language or religion. Pahalgam attacks in Jammu and Kashmir in 2005. Last thing I remember is no one asked them about the language that they speak or the linguistic identity that they belong to. They were killed on the basis of their religious identity, my dear friends. Saurabh da, We must, yeah, we sure, actually have a please go. hard stop at around 7:45 or 7:46. So we'll take the last 3 minutes, Mr. Nandish to actually share his Vijayanagar story that he wanted to share. Nandish, go ahead. Sure. Yeah, can you share the screen that I've shared Yeah, on the yeah, background? I am done that. Go ahead. Yeah, so this is the Mahanavami Dibba in Hampi, the erstwhile Karnataka Empire, which was misquotedly called Vijayanagara Empire because the city was called Vijayanagara. The whole empire was called Karnataka Empire. No, like usually the narratives are like it's a Vijayanagara Empire. Everyone says that, but the Vijayanagara was that city because of one Krishnadevaraya. Like he built this Mahanavami Dibba in Hampi. This is in the palatial grounds in Hampi. Today, if you go, you will be able to see it. This was the place where I think this was the foundation of the whole building. The upper parts are not there anymore, but this was the place where Dasara festival used to happen. There are also inscriptions, and there are even like if you see the elephants and like even you can see foreign traders who were part of the procession. And you can see different arts, dances that were still practiced. There are multiple foreign travelers who wrote about this, and it's very similar to present day Dasara that is conducted in Mysore. So yes,
So to summarize and to end that show, Can I add one last point? Do you have? yeah, please Do go you ahead. people have any Yeah, more yeah. time? Go, Okay. go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. You can ask. Okay, very quickly, I'll just make one last point to Mr. M. Kishan here, who's very worried about Kannada language. See, M. Kishan, in the end, everything will work on incentive and incentive alone. You can make anything compulsory, you can ban anything you like, you will not achieve anything without incentives, okay? I have never been to Karnataka. I have 3 covers of Kannada songs on my music channel, okay? Chandrachuda, from the movie Garuda Gamana Vrishabha Vahana, which was written by Sri Purandara Dasaru about 500 years ago. I have covered of Sojukada Sujumalige, which is so old that nobody even knows who composed it or who wrote it, and Singarasiriya from Kantara. Okay, so you have to write such good poetry, you have to make such great movies in those languages that people are forced to watch that. The problem that Gen Z Kannadigas are facing is the exact problem that Gen Z Bengali kids are facing. People from my generation, from my class in my English medium school, did not know the numbers 73, 75, what it meant. They are 73, 75. Okay, even though I went to a middle class English medium school, not even an elite English medium school. Okay, so just make good stuff and see. The Kantara prequel is coming out, which is kind of part 2, and I know it's going to be a minimum 2-time watching movie. I'll probably watch it 3 times. So my money is directly going to Karnataka. Make good use of that money and keep making good stuff so that we are forced to learn Kannada. Okay, that's all. Okay, so last words to Saurabh and Prashunta, then we will end the show because we have one more podcast coming on in about 10-15 minutes. Sure. Saurabh, over to you. Yeah. So first of all, thank you everyone for being such a wonderful audience. I wish I could take all the questions that we're getting on the comment section. I have gone through all of your questions. We will do one more show maybe later. We will do yes, one more show later. We'll take those questions because those questions define who we are and what is our chintan and what is our thought process. It is very important to have the right chintan, because when someone's questioning something, we should not ridicule that person, because that person's question arises out of his or her interest in the subject and interest in making that change or seeing that change in our society. All I would say is, people have tried it for thousands of years to divide us and rule over us. Let us not get divided further. To all my Kannadiga friends and my Bengali friends, brothers, sisters, everyone, let us stay united as we have always been, and let us stay strong. Let us support one another in all our endeavors. Let no Kannadiga in West Bengal feel insecure. Let no Bengali in Karnataka feel insecure. Let people of all communities, castes, and states feel secure throughout the country. End of the day, we still don't need visas to go to one state to another, though there are elements outside our country and inside our country who want to break up our nation so that such a day would come when we would need visas to travel to one state to another. Let us not give shape to their dreams. Let us be united, and let us always think of our nation first and only about our nation. Jai Hind, Jai Karnataka, Jai Paschim Bongo. Prashunta, last word to you. Actually, today's session, it was so nice that so many lovely people with the inspirational things, quotes, many things, and basically, as a Bengali in Karnataka, I am not feeling any problem because I am the part of the soil itself. Because this is my karma bhumi, so people also should make a dedication and devotion to the karma bhumi. And in this juncture of this uh, problems in India, I can only quote Swami Vivekananda ji. So Swami Vivekananda told that as a Hindu, we should be united and we should be proud to say that we are Hindu. Nothing Hindu means here. He told about the Sanatani culture, the Sanatani people, and that is the only mantra we have to follow in today's day. So in Bangalore also, whenever we are getting some big statues of Swamiji or something, we are seeing that it is in Calcutta itself. So I'm not getting any problem basically in these 2 states. And in coming days, definitely will be more united. Hindus are more united, nationalist peoples are more united, and we will get more platform to speak for our voice, and we will do good thing for the people, both the states. Jai Karnataka, Jai Bharat. Yeah, Najanda, and we'll finish it. Yes, Moinak the sarcasm দেখাতে গিয়ে ফেসে গেছে comment section. So yes, my closing statements are, please incentivize learning Indian languages. Everyone has to be good at their craft so much that people are forced to learn the language of that person. Thank you, guys.
thank you everybody for joining. Thank you for being there. Thank you to the guests who have joined and left. So we will have maybe one more session to discuss more about it. It's a wonderful experiment that did, and it did quite well. So thank you everybody for joining. Jai Shri Ram, Vande Mataram. Jai Sri Ram.